Vanakkam, good morning to everyone. I thank ABN, especially Tariq and Gopi for arranging all this. They have made a lot of efforts in bringing us together and share our experiences. Hats off to them. Since I plan to share my experience as a story, I would start with how the thought of starting an industry was put into my mind. எனக்கு ஒரு 10 வயசு இருக்கும். அப்ப உடமலைப்பேட்டையில எங்களுக்கு விவசாய நிலமெல்லாம் இருக்கு. அதை தாத்தா, அப்பத்தா, பாட்டி இவங்க எல்லாம் தான் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. அப்ப அப்பா வந்து ராசிபுரத்துல வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாரு. அங்கதான் படிச்சுட்டு இருந்தேன் நான். இந்த கோடை கால விடுமுறைக்கெல்லாம் வந்து உடமலைப்பேட்டைக்கு தான் போவோம். தாத்தா பாட்டிக்கு நிறைய பேர குழந்தைகள்லாம் இருந்தாங்க. எங்களை எல்லாம் அள்ளி ஒரு மாட்டு வண்டியில போட்டுட்டு தோட்டத்துக்கு காலையில போவாங்க. அப்பதான் தோட்டத்தை பார்த்துக்குவாங்க. நாங்க விளையாடிட்டு எல்லாம் இருப்போம். ஆனா இந்த சமயத்துல நாங்க போன போது ஒரு தோட்டத்துல எங்க அப்பதா வந்து ஒரு இடத்த காமிச்சு, சுந்தர் நீ வந்து இதுல ஒரு ஒர்க் ஷாப் ஆரம்பிக்கணும். அந்த சமயத்துல வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரி, ஃபேக்டரி, ஆண்டர்பிரினர் அந்த மாதிரி வார்த்தையெல்லாம் தெரிய கூட தெரியாது. அதனால எங்க அப்பத்தாவுக்கு தெரிஞ்சது ஒரு ஒர்க் ஷாப் ஆரம்பிக்கணும். நம்ம சொந்தக்காரங்க நிறைய பேர் வந்து வேலை இல்லாம இருக்காங்க, அவங்களுக்கெல்லாம் நீ வேலை கொடுக்கணும். அந்த காலத்துல இருந்த நிறைய குழந்தைங்க மாதிரி என்ன வந்து யாராவது நீ பெரியவன் ஆனவன்னா என்ன ஆக போற அப்படின்னு கேட்டா பைலட் ஆக போறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா எங்க அப்பத்தா இந்த மாதிரி சொன்னதுக்கு அப்புறம் நான் எல்லார்கிட்டையும் சொல்ல ஆரம்பிச்சேன், நான் வந்து ஒர்க் ஷாப் ஆரம்பிக்க போறேன் அப்படின்னு. எனக்கு அந்த வயசுல ஒர்க் ஷாப்னா என்ன மனசுல தோணுச்சுன்னா, ராசிபுரத்துல நான் எங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துல ஒரு பட்டறை இருந்தது. அதுல வந்து இந்த இரும்பு தகடையெல்லாம் வந்து அடிச்சு வளைச்சு அதை வெல்டு பண்றது அந்த மாதிரி தான் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அதனால எனக்கு ஒர்க் ஷாப்னா எனக்கு அதுதான் தெரியும், அதுதான் என்னோட மனசுல இருந்தது. ஓ, நம்மளும் வந்து வளர்ந்த உடனே இந்த மாதிரி ஒரு ஒர்க் ஷாப் வைக்கணும், அதுல வந்து நிறைய பேர் வேலை செய்வாங்க, அப்புறம் எங்க அப்பத்தா சொன்ன இடத்துல ஆரம்பிக்கணும். ஸோ அதுல இருந்து ஒரு மனசுல வந்து ஒரு வேகம் வந்துச்சு. எனிதிங் ஐ டூ ஐ வாஸ் திங்கிங் வெதர் திஸ் இஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் மீ டு ஸ்டார்ட் அன் இண்டஸ்ட்ரி இன் த ஃபியூச்சர். இதுக்கு அடுத்தது என்னாச்சுன்னா, நான் பியூசி பிஹெச்டி ஆர்ட்ஸ் காலேஜ்ல படிச்சுட்டு இருந்தேன், ராசிபுரத்துல எஸ்எஸ்எல்சி முடிச்சுட்டு. அப்ப என்னோட சொந்தக்காரங்க நிறைய பேர் யூஎஸ்ல இருக்காங்க. அவங்கெல்லாம் வந்து 60ஸ்லயே போய் அங்க செட்டில் ஆனாங்க. ஸோ இது வந்து 76 77ல. அப்ப என்னோட சின்னம்மா வந்து அமெரிக்காவில இருந்து வந்திருந்தாங்க. அவங்க ஒரு கால்குலேட்டர் கொண்டு வந்திருந்தாங்க, ஒரு டெக்ஸஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் கால்குலேட்டர், ரெட் எல்இடி டிஸ்பிளே, 9 வோல்ட்ஸ் பேட்டரி போடணும். அந்த பேட்டரி ஒரு ஃபியூ ஹவர்ஸ் தான் வரும். தட் பேட்டரி வாஸ் எக்ஸ்பென்சிவ். ஸோ அதனால ரொம்ப பாதுகாப்பா அதை வந்து எல்லாருக்கும் காமிக்க தான் செய்வேனே தவிர உபயோகப்படுத்த மாட்டேன். இதுக்கு முன்னாடி கால்குலேட்டரை நான் பார்த்தது. அந்த கால்குலேட்டர் அவங்க கொடுத்துட்டு அவங்க சொன்னாங்க, நீ அமெரிக்காவில் வந்து படிக்கணும், நீ என்ஜினியரிங் படிச்சு முடிச்சுட்டு அமெரிக்காவில் வந்து படி. அப்ப எனக்கு ஒரு செகண்ட் கோல் செட் ஆயிடுச்சு. சரி, இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அமெரிக்காவுக்கு போய் படிச்சுட்டு அங்க எல்லாம் என்ன இருக்குன்னு பார்த்துட்டு வந்துடணும். ஸோ அதுல இருந்து நான் என்ன செய்யறதுனாலும் அந்த 2 கோலுக்கு அலைன் ஆகிறனா அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டே இருப்பேன். பியூசி படித்தேன், ஒன்றும் நிறைய மார்க் வாங்கல, அது தப்பு தான். ஆனால் அப்புறம் என்னோட அங்கிள் ஜஸ்டிஸ் மோகன் வந்து அவரோட ரெக்கமெண்டேஷன்ல அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில சேர்ந்தேன். அங்க அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில சேர்ந்த உடனே அங்க இன்னொரு ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் நடந்தது. இந்த ராகிங் பண்ணும்போது நான் உயரமா இருக்கிறதுனால எந்த கூட்டத்துல போனாலும் என்ன வந்து பிக்கப் பண்ணிடுவாங்க, ஏய் நீ இங்க வா அப்படின்னு. அப்புறம் நம்ம உங்களை எல்லாருக்குமே ஞாபகம் இருக்கும், அந்த தரையில தண்ணி ஊத்தி நீச்சல் அடிக்கிறது, அப்புறம் கபோர்ட் மேல சிம்லா பார்க்கறது, அப்புறம் நம்மளோட ஃபேமஸ் ஜூனியர் சல்யூட். இதுல ஒருத்தர் வந்து ராகிங் முடிச்சுட்டு ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு கூட்டிட்டு போய் அங்க பெஞ்ச்ல உட்காந்து பேசிட்டு இருந்தாரு. I still feel sorry that I don't remember who that
senior is. I would really love to meet him, but unfortunately I don't remember his name or anything. நேம் அவர் ஃபைனல் இயர்ல இருந்திருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். அதனால அவரோட கான்டாக்ட் இல்ல. அவரு கிராஜுவேட் ஆகி போயிருப்பாரு. அவர் உட்கார்ந்து பேசிட்டு இருக்கும்போது அவரு நீ எதுக்கு இன்ஜினியரிங் சேர்ந்த அப்படின்னு கேட்டாரு. எனக்கு வந்து ஒரு பயம், ஏதாவது இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்க போறாங்கிறதெல்லாம் நான் சொன்னேன்னா என்னை இன்னும் நிறைய ஏதாவது ரேகிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்களோ அப்படின்னு. ஆனா நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி இல்லைங்க எனக்கு இன்ஜினியரிங் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு. இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு என்ன பண்ண போற அப்படின்னாரு. அவர் பேசினதெல்லாம் நல்லா இருந்ததுனால ஐ ஓபன்ட் அவுட் சம் மோர். அவர்கிட்ட நான் சொன்னேன், இந்த மாதிரி நான் அமெரிக்காவில் போய் எம்எஸ் படிக்க போறேன் அப்படின்னு சொன்னேன். நான் சொன்ன உடனே ஓ அப்படியா, தட்ஸ் ரியலி குட். அப்போ வந்து நீ ஜிஆர்இ டோஃபல் எல்லாம் எழுதணும் அப்படின்னா. எனக்கு இந்த ராசிபுரம் ஸ்கூல்ல தமிழ் மீடியத்துல படிச்சுட்டு ஃபர்ஸ்ட் டைம் பியூசில தான் இங்கிலீஷ் மீடியம் படிச்சிருக்கேன். ஸோ அவர் சொன்னது வந்து எனக்கு புரியல, திருப்பி கேட்கறதுக்கு பயம். அதுக்கப்புறம் ஐ ரிமெம்பர், நான் அமெரிக்காவுக்கு போகணும்னா ஜில ஸ்டார்ட் பண்ற ஒரு எக்ஸாமும் டீல ஸ்டார்ட் பண்ற ஒரு எக்ஸாமும் எழுதணும். இப்படிதான் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டேன் நான். இதை ஞாபகம் வச்சுட்டு அப்புறம் மறுபடியும் அதை பத்தி எல்லாம் ஒன்றும் இது பண்ணல. அப்புறம் அந்த முதல் 2 வருஷம் ரொம்ப ஜாலியா இருந்துட்டு எனக்கு கௌதம், அசோகன், விஎன் சுப்பிரமணியம், ஹாக்கி மனோகர், செல்வராஜ், ராமையா, ஃபேமஸ் ராமையா, இவங்கெல்லாம் என்னோட ரூம்மேட்ஸா ஃபர்ஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர்ல எல்லாம் இருந்தாங்க. அப்புறம் நடுவில் பிசிக்ஸ்ல வந்து கப் கொடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் அதை கிளியர் பண்ணேன். இதெல்லாம் நடந்து அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் வந்து சேர்ந்தேன். அதுக்கப்புறம் தெரிஞ்சது இனி வந்து ஒழுங்கா படிக்கலைன்னா இந்த அமெரிக்காவுக்கு போற ட்ரீம் எல்லாம் நடக்காதுன்னு. அப்புறம் கரெக்டா சரி யாரெல்லாம் நல்லா படிக்கிற பசங்க அவங்களோட ரூம்மேட்டா போகணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களோட போய் நான் கேட்டுட்டேன், நான் அவங்க ரூம் வந்துடுறேன்டான்னு. அவங்க எல்லாம் வந்து இந்த நல்லா படிக்கிற பசங்க எல்லாம் இந்த லீவ்லயே முன்னாடியே வந்து ஒரு விங்கையே எடுத்துட்டு போட்டுருவாங்க இவங்க எந்தெந்த ரூம்ல அப்படின்னு. ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கு சுந்தர் ராமன் ரூம்மேட்டா வந்தான். அப்புறம் அவங்ககிட்ட தான் நான் கேட்டேன், என்னடா மச்சான் அது நம்ம ஜில ஒரு எக்ஸாம், டீல ஒரு எக்ஸாம், ஜிஆர்இ டோஃபல், என்னடா அது இங்கிலீஷ் வார்த்தை மாதிரியே இல்லையே அப்படின்னு. அப்புறம் அவன் சொன்னான், அது அக்ரானிம் தான். அக்ரானிமா, சரி ரைட், அது ஒரு நியூ வேர்ட் அன்னைக்கு நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் அவங்களோட எல்லாம் சேர்ந்து எப்படி நல்லா இங்கிலீஷ் பழகணும், அவங்க எல்லாம் வந்து நாவல் படின்னு சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி அர்த்தம் எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்கன்னு. they really like help me a lot. சுந்தரராமன் தான் மறுபடியும் திருப்பி எனக்கு வந்து எங்க ஜிஆர்இ டோஃபல் எல்லாம் எந்த சென்டர்ல எழுதணும்னு சொல்லி அவனே தான் கூட்டிட்டு போனா, அவனே தான் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஃபில் அப் பண்ணா. Fortunately, like I did really like well in those 2 exams. I think by the time my English really like improved. அதுக்கப்புறம் பாலசுப்ரமணியம்னு ஒரு கிளாஸ்மேட் இருந்தான், he was one of the class toppers. அவன் கூட போய் உட்காந்து படிச்சாதான் கொஞ்சம் ஏதாவது, ஏன்னா தேர்ட் இயர் முடிச்ச உடனே எல்லாம் பார்த்தா பர்சன்டேஜ் வந்து ஸ்டில் இட் வாஸ் லெஸ் தேன் 60%. அப்புறம் அவன் கூட போய் படிக்க ஆரம்பிச்சோன்னா அவன் தான் சொன்னான், அவன் போய் இந்த நம்ம கிளாஸ் ரூம்ஸ் எல்லாம் இருக்கிற இடத்துல போய் தூணுக்கு பின்னாடி உட்காந்து படிப்பான், ஒரு வாட்டர் டேங்க் மேல ஏறி படிப்பான், அந்த ஏரி பக்கத்துல ஏதோ ஒரு மரத்துக்கடியில உட்காந்து படிப்பான். அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணி எப்படியோ ஒரு 66% இந்த மாதிரி வர மாதிரி பண்ணிட்டேன். Then I also got decent scores in TOEFL and GRE. இதுக்கு நடுவில் எனக்கு வந்து உடனே அமெரிக்காவுக்கு அப்ளை பண்ணி போக முடியாத ஒரு சூழ்நிலை. அதனால ஒரு 1 year ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணேன். இந்த 4th year இன்ஜினியரிங் படிக்கும் போதே ஹாலிடேஸ்ல வந்து நான் ஒரு ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி, என்னோட மாமாவுக்கு தெரிஞ்சவங்க ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ் கம்பெனி கோயம்புத்தூர்ல, கண்ட்ரோல்ஸ் அண்ட் டிரைவ்ஸ் கார்பரேஷன், அவங்க அப்ப பிஎன்டின்னு இருந்தது, இப்ப பிஎஸ்என்எல் இருக்கிறது, அவங்களுக்காக பேட்டரி சார்ஜஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அங்க போய் ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிட்டு அந்த லீவ்ல திருப்பி இன்ஜினியரிங் முடிச்ச உடனே I went and joined them. I told them that I would leave in a short time. I would go to US, do my MS, come back, and I will start my industry. But still, I would like to work with you. Very graciously, they
accepted, and I started working for them. Of course, there was a very interesting anecdote even before that. இந்த வைவா ஓசி நம்ம காலேஜில் படிக்கும்போது நடந்த போது நான் என் பக்கத்தில் இன்னொரு ஃப்ரெண்டு உட்காந்துன்னா அவன் இஎன்ஐ படிச்சிருக்கான். அவங்ககிட்ட சும்மா உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது கேட்டேன், இது என்னடா இது ஏதோ மைக்ரோ ப்ராசஸர்னு சொல்றாங்களே, அது என்னடா அது அப்படின்னு. அவன் ஏதோ சொன்னான் ப்ரோக்ராம் பண்ண முடியும் அப்படின்னுலாம் சொன்னான். அப்போ நான் கேட்டேன், அது எனக்கு புரியல. அதனால நான் சொன்னேன், அது எப்படி இருக்கும்னு. கருப்பா ஒரு இவ்வளவு நீளம் இருக்கும், அதுல வந்து நிறைய பின்ஸ் நீட்டிட்டு இருக்கும், அதான் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர். டு மை லேக், நான் இந்த கம்பெனில சேர்ந்த உடனே எனக்கு ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் பத்தி ஒரு புக்கை கொடுத்து ஒரு 15 டேஸ்ல படிச்சுட்டு வான்னு எங்க R&D டைரக்டர் சொன்னார். நான் அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது. 4 நாள்ல படிச்சுட்டு போய் அவர் முன்னாடி நின்னேன், சார் இதை படிச்சுட்டேன் சார். தென் ஹி கேவ் மீ a kit, a microprocessor training kit. அதை கொடுத்து, then that's where really like the real learning started. I think Annamalai University probably like made me a human being, but on the technical knowledge வந்து அந்த சமயத்துல தான் அந்த ட்ரைனிங் ஆரம்பிச்சது. Then I started really like learning microprocessors, microcontrollers. I started really like designing products. Then in about 1.5 years, then I applied again. Sundar Muruganandhan played a big role. He told me that I should apply to one particular school, this University of Missouri, which is very close to where my uncle and aunt were staying. அங்கே அப்ளை பண்ணால் அங்கே என்னோட கிளாஸ்மேட் சங்கர் ராமன் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தான். அவன் இப்போ ஆரக்கிளில் இருக்கான், சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோவில். ஸோ அவனும் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணான், நீ இந்த மாதிரி எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் அப்ளை பண்ணுன்னு. ஸோ ஐ டிட் தட். தென் ஐ ஃபினிஷ்ட் மை மாஸ்டர்ஸ். அங்கேயும் போய் சில வேலையெல்லாம் நடந்தது. Generally, like the Indian students will get never less than A grade. I had a C in one subject. Still, I got along. I actually let everybody finish their course in 3 semesters. 4th semester, they would look for a job. But I studied courses in all the 4 semesters. I studied in various subjects like artificial intelligence, computer vision, because I wanted to learn as much as possible before I came back to India. After completing the first semester, I realized, see, all my classmates are studying computer engineering. I also actually selected an advisor who was an expert in computer engineering. But during the holidays, I thought about it. When I go to India, am I going to really like develop computers or use computers? I realized that India was really like no place to develop computers. We probably like had a lot more scope for applications. So I came back from the holidays, talked to my advisor. I told him that I want to really like do different things. Then he let me go. Then I started taking this computer vision, image processing, artificial intelligence, all of that. Graduated, and I immediately returned. A lot of my friends advised that don't go back to India. You won't be really like respected for your degree, your studies. You have to really like go there, stand in the queues. India is dirty. But somehow, I said that is all fine. Still, I have to really like go back to Udunalapeta and start the industry in the place where my grandmother wanted. So I came back. Again, everybody advised, and then I also thought, but it was quite different. In those days, going to US was really a shocker. The first time I traveled in an aircraft was, going to US. Otherwise, I had never stepped into an airplane. Again, going there, it was a cultural shock. Everything was big, large. I wouldn't even say big. The cars were larger, people were larger, the trucks were larger, roads, the houses. So after 2 years, in the US, I really lived like an American. I came back. Again, there was a cultural shock. I realized that how different India was. So I wanted to really like settle down. So I started looking for a job. Shiv Nadar's brother was known to me. He was a professor in the college I studied.
So through him, I got an interview in HCL, but they wanted me to work in Bombay. I said, no, I'm not going anywhere away from Tamil Nadu. So I got a job in Chennai, which was it's a sister company of Sumit Mixers. I think most of the people in my age group would know Sumit Mixers. In those days, that was the only mixie available for the homemakers, and it was very popular. So a person from that family was starting an automation industry. He wanted to manufacture robots. So I joined that company as a research in charge. So I had to frequently travel to US, Germany, and other places, transfer the technology from an American company to the Indian company. There, the time was really not right for robots. In 1988, 89, a robot was costing about 25 lakhs, which was a huge money. And again, the restrictions on the import and the level of expertise in handling electronics or motor control was not there in India. If electronic card would fail, then we may have to really like wait for some 4 to 5 weeks for it to arrive from US. So with all those things, the company was really like having a lot of difficulty, but still they did really like do a good job in trying to promote automation. So in 2 years' time, I left that company. There I met my present-day partner, Durga Sharan. He had done control systems in IIT Madras. He was basically from Hyderabad. So we both came out, we were 27, 26 years. I landed in Coimbatore. That was the first time my partner Durga visited Coimbatore. Then, of course, we had to really like find a name for the company, register. At the time, if we apply for a phone, we are going to really like get it after 10 years. The waiting list was so long. So we tried to share the phone with somebody else. We literally started in a car shed. I couldn't really like start my company in the place where my apata wanted me to start. Because Udumalpet, I don't think the logistics was good. But if I really like look back, the place where my apata pointed out, I can really like see why she pointed out that place to start a workshop. That was one farm where, which was situated on the main road. If you guys had really like gone to Munnar from Coimbatore, you would really like cross that place just after Udmalpet. It's a road to Tirumurti Malai and Munnar. So she could really like see that particular place was on the main road, so that would be easy to really like transport people and material. I was very fortunate. My apata was still alive when I started the industry. So whenever I was going to Udumalpet, she would line up people. Oh, இன்னைக்கு Sundar varran, யாருக்கெல்லாம் வேலை வேணுமோ வாங்க. So there would be a queue of people really like standing there when I go there and they'll say, எனக்கு இந்த வேலை தெரியுங்க, அது பண்ணுங்க. And I was able to really like recruit a few people. So she passed away some 4 years after I started the company. So this is the background of how I really like ended up starting a company, that too in Coimbatore. Initially, to start with, we introduced microprocessor-based control systems for electronic equipments for textile industry. Coimbatore was essentially a textile city where they just didn't have the textile mills. They also had the manufacturing units for making textile machinery. We had LMW, and then there were several other smaller companies which were making textile machines. So we started making counters. We made the counters doing more jobs. These counters, typically what they were doing was they will
measure the production from the textile machine in terms of length. Uh, so they will simply count the length and then cut at a point when the can becomes full, or they would say it's 1,000 meters or 5,000 meters. So that's what it was doing. Uh, when we introduced microprocessor-based systems there, we were not alone showing the counts, we were showing at what speed the machine was producing, how many meters per minute, and how many cans they filled, how much was the production during a shift. So that actually made us really like popular with the machinery manufacturers. Was we started supplying to most of the machinery manufacturers except the big one, the LMW. They were still thinking that they would go only with the large manufacturers. We were a small company. Then those days, we again did some innovation. We connected our counters to the computer through RS485 protocol. So people were able to really like see in one place how much each of their machines were producing. So that really like took us to the next level. And again, since we were doing very good electronic products, the machinery manufacturers are saying whether we can supply the entire control panel to them. Because the electronic equipments, what we were producing, they were started experiencing some electrical noise problem in the control panel. So we were advising the control panel manufacturers how the signal should be safeguarded from the power lines, all those things. Then they said, why don't you guys make the panels? So we started making panels. That moved us to some bigger manufacturers like L&T, Schneider Electric. We were making some panels for them. Even today, some of the panels we made some 15, 20 years ago are working in Delhi Metro. Our panels distribute the power from either the mains or from the backup to some few of the stations in Delhi Metro. In 2000, when Y2K problem was being solved, a lot of software engineers left the job and went towards solving this problem. They were attracted by going abroad. So at the time, we thought that whatever we were doing, the embedded control systems and the control panel, anyone else can really like do. So we need to really concentrate on some niche field where we can concentrate, we can decide that that's going to be our future. So we decided that we will get into motor controls. It took us several years to develop expertise in that. Once we developed the expertise around 2007, we started offering products. Before that, we announced to all our customers that we are going to stop manufacturing these embedded systems. We helped them to migrate to using PLCs and other controllers. Then when everybody was completely like covered, then we stopped manufacturing them and fully concentrated on motor control. Even today in motor control, the names we don't really like compete, but just for the reference who are not familiar in motor control, the product what we make are generally made by companies like Siemens, Allen Bradley, ABB, Schneider Electric, Toshiba. Those are the companies which make these motor controllers. In India, one of the very few companies make, and we are one among them. The way we differentiate from those big names is since we develop these motor controls, generally like motor control is there, along with that, there will be a logic controller. That logic controller will give the signal to the motor controller at what speed the motor should be controlled. For example, if you take a pump in a process industry, if you have to control the flow,
One of the ways to control the flow is really like adjusting the valve. So you may have to really like run the motor slowly or faster to control the valve, or even directly like control the pump itself. You can vary the speed of the pump and control the flow. So to vary that motor speed, in the olden days, we were having gears, pulleys, where you can really uh, change the speed only in fixed amounts, or it had to be done manually or in a more complex system if you have to automate. The electronic speed controllers, when they were introduced, it really like made the things simpler. You can really like program it, you can automate it, you can communicate with the controller and control from a remote place. So all those advantages are there. So what we did, we integrated the logic controller into our motor controller. So our customers don't have to buy a logic controller separately and then a motor controller separately. For us, it's integrated. Uh, I can give you an example of one of our customers. In Chennai, most of you would have you would have used lifts, and you would have seen Johnson lifts. That company is situated in Chennai. They are one of our esteemed customers. Uh, if you see, most of the lifts have now automatic doors. You don't have to manually open the door, they have automatic doors. So we supply the controls to Johnson lifts to control that door. If you look at the door, the moment lift really like stops, we all want to quickly get out of the lift. So the lift door has to open quickly. And normally when we open and close the door, it bangs if you don't really like do it carefully. In a lift door, you will never see any noise. It doesn't really like bang anywhere, either whenever it opens or closes. That's because there is a speed control there. It closes very fast, but before it really like comes into contact, the speed slows down and then just touches. So our controls are there. In fact, I used to joke, I generally don't use lifts whenever I have to climb. I try to use the staircase. Uh, so I avoid, no, I tell people, oh, if it is only a Johnson lift, I would travel in that. Otherwise, I would prefer walking on the stairs. So that I always do. If I happen to go in a lift, I always see whether it's a Johnson's lift. If it is a Johnson's lift, the door control would have been made by us. They used to buy the controls from an Italian company, and we replaced it. When I approached them, we were really like inexperienced. They said we have already installed about 20,000 drives from that Italian company, so why would we change? And I said the drives what we make can be serviced. Because generally like now, if you see the electronic products are use and throw. If something goes wrong, you have to really like throw out. The products what we make, we always made sure that it can be repaired. This is a point you can really like connect with the title of this speech, the sustainability. We don't want really like things to be really thrown. Use it as much as possible. So they liked it. Oh, okay. The imported things we are unable to really like service, so we would give it a try. It took about 1.5 years for us to really like prove, but now we are the sole suppliers to Johnson Lifts. And we had a few other customers in textile industry, a few pump industry. We also had the opportunity to export some to a US company. So while this was going on, in between, we had to really like move to a new factory. Like we started in a car shed, then later on we took rent of the whole building. We were there for about 11 years. Then we started looking for a factory. We had to buy a land, and we had this problem. Anytime we
approached, no, we liked the land, we said we are ready to buy, they would say that you have to really like pay money, white money for the guideline value, and the remaining as cash. I have to just go back a little bit on my first encounter with government after I started the company. Around 91, our turnover was coming close to 20 lakhs. At the time, people advised me that if you cross 20 lakhs turnover, you have to register with central excise, and that's really like troublesome. So we generally like a company reaches a turnover of 16 lakhs, we would start another company, and then we will do the sales from that. That idea I did not like. I wanted to grow as one large company. So I said, no, I'm not interested. I would really like to see what this is all about. So I went to the central excise office and I asked them, see, this is my company, it is there in this place. My turnover is today this. What should I do? That guy said, you will have to really like register. Maybe you find a consultant, he will tell you how to do that. And I came back to my office. In a few hours, one Jeep came, a few guys really like jumped from the Jeep, walked into my office, and they said, we are from Central Excise. We want to inspect your factory. Then they said, they looked around and they checked our accounts and they went away. They said, okay, pay me 3,000 rupees. I said, why should I pay you 3,000 rupees? No, that's the custom. Whenever we come for inspection, we have to really like pay. I said, no, I cannot really like pay. There are so many people here, they get a salary of, at the time, even I was not getting 3,000 rupees per month. And I said, there is no way we can really like part with that kind of money. Then they said, okay, why don't you pay 2,500, 2,000? I said, I'm sorry, I cannot really like do that. Thinking back later, I was surprised that they left really like taking money with me. Then later when I spoke to my friends, they said, what you have done is really like wrong. You should have really like paid so that those guys really like don't trouble you. The consultants could not tell me how my product should be classified. Because even today, if you take the Indian tariff system, computer is still classified as only a counting machine. For the products I was making, there was really like no classification. So I had to really like meet the commissioner and then really explain to him. And then he said, okay, you classify your thing as computers. Then the computers really like attracted quite a bit of duty. So I had this trouble. This was my first experience with really, bribe. Then later on, income tax and all that, somehow I managed to really like ward off things. And we had set a goal to us that we would not pay bribe, we would not accept bribe, we will not generate unaccounted money. It wasn't really like difficult when I was really like doing the day-to-day things, when I was really like doing all the things. In fact, one of the times, the name of Annamalai University really like helped me notoriously. One sales tax officer, he was saying that he has to really like get money, otherwise you trouble me. Then I had to really like tell him, just because I dress well, I speak English, I have studied in US, don't think I would be really like scared of you. நான் வந்து அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில படிச்சுட்டு வந்திருக்கேன். எனக்கு சோடா பாட்டில் தெரியும், எனக்கு சைக்கிள் செயின் தெரியும். என் கம்பெனிக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நான் வந்து என்னோட கம்பெனி வெர்சஸ் கவர்மெண்ட் நான் பார்க்க மாட்டேன். நான் வந்து எனக்கும் உனக்கும் தான் பார்ப்பேன். அதனால அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொன்னேன். The guy just kept quiet.
Because one of the things is he couldn't really like find any problem with what we were doing. So he couldn't really like fix me. And if they find a problem, we pay the fine. We don't really like say that, okay, you cover up, then we pay the bribe. So later on, really like what happened, my employees really like contributed to this. Whenever somebody joins us, especially in the accounts department, we have to really like tell them especially that we are not going to solve the problems here by paying bribe. Instead, we will be always conforming to the statutory and legal requirements. If we, yeah, we will pay fine. This is the policy. If I recruit any experienced person, he would always find it very difficult. I said, சார் அதுதானே சார் ரொம்ப ஈஸியான வேலை, பணத்தை விட்டு எரிஞ்சிட்டு நம்ம பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கலாம் சார். No, we said no. But to my really like luck, my employees really cooperate with me. They all feel really like good. They adjust. They really face the abuse from the government departments or anywhere else where bribes are taken, but they really stand steady and fast. I could narrate one incident. We had one young girl who was looking after accounts. She used to really like go to this what was central excise. Her name is Baby, and she would really like look small. When she refused to pay the bribe, that officer said, I want to talk to your managing director. Then she told him straight, you can't meet my MD. He is employing me, paying me to do this work. If you are going to meet him, then why should I be there? So you better deal with me. That guy did not expect, a diminutive character, a girl, talking like that. So I always really like get a great support from employees like that. Because nowadays I really like don't meet any of the government people. I don't really like have any contact. But even till today, we are able to maintain that because of my employees. They fully subscribe to our company's policy that we would conform to all the legal and statutory requirements. Yes, it does put a lot of burden on them. Any new rule comes, they all have to read. They have to understand. They'll have to really like go meet the concerned officers and then fully understand how that new rule or law is applicable to us. I'm proud to say that, they are all very happy to really like do that. So we had, when I started looking for a land to build a factory, whoever would accept complete white money, that's the only place I could really buy. Even if I had some really like some disadvantages there, I still had to buy. But of course, that helps us in part of, like our innovative thinking. Say, okay, this is the place we can get. How do we really like make a better place out of it? So first time when we had an opportunity to build a factory, our goal was that it should be a sustainable building. When we built it in 2002, the word sustainable, I did not use the word sustainable. At that time, I told my architect that the building should be eco-friendly. Then he said, அப்படின்னா என்ன சொல்றீங்க சார், eco-friendlyனா நீங்க எப்படி என்ன அர்த்தம் சொல்றீங்க? When he asked the question, then I realized that இதை வந்து எல்லாரும் யோசிக்காததுனால இதை பத்தி தெரியலங்கிறதுனால அப்ப உட்காந்து யோசிக்க ஆரம்பிச்சோம். ஆமா, எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லின்னு ஒரு ஃப்ரேஸ் உபயோகப்படுத்திட்டேன் நான். ஆனா அதை எப்படி வந்து அதுக்கு எப்படி வந்து அதை டிஃபைன் பண்றது அப்படி. அப்ப நான் சொன்னேன், இந்த மாதிரி இந்த பில்டிங் பயன்பாட்டில் இருக்கும்போது இதுல ரொம்ப கம்மியான எனர்ஜி செலவாகணும் அப்படி. என்ன அவர் கேட்டாரு, எப்படிங்க சார் எனர்ஜி கம்மியா செலவாகும், உங்க மெஷின் எல்லாம் எனர்ஜி கன்சியூம் பண்ணுங்க.
இல்ல என்னோட மெஷின் நான் வந்து எனர்ஜி கம்மியா செலவு பண்றதுக்கு என்ன ஆகும்னு நான் பார்த்துக்கிறேன். நீங்க மத்ததெல்லாம் பாருங்க. சரிங்க சார், அப்ப இந்த மாரி பண்ணலாம். அ இந்த ஃபேக்டரியில வந்து எப்பவும் நல்ல வெளிச்சமா இருக்கும். நல்ல வென்டிலேஷன் இருக்கும். I said, yeah, that's the idea. Thank you. So we said, okay, நம்ம இதுல வந்து ஃபேக்டரியில டே டைம்ல வந்து லைட்டே போட வேண்டி இருக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி நம்ம ஃபேக்டரியில வந்து ஏர் கண்டிஷனிங் இருக்கக்கூடாது. ஸோ அந்த 2002ல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்பதான் வந்து அந்த நம்ம வீடுகள்ல எல்லாம் வந்து ஒரு வென்டிலேட்டர் இருக்கும். மேல வந்து முதல்ல எல்லாம் ஜன்னலுக்கு மேல ஒரு கேப் இருக்கும். அது பொதுவா எதுக்குன்னா அந்த ரூம்குள்ள இருக்கிற காத்து சூடானவுடனே அந்த சூடான காத்து லைட் ஆகுறதுனால மேல போகும். இட் பிகம்ஸ் லைட்டர், த டென்சிட்டி பிகம்ஸ் லெஸ். அப்போ ஜன்னல் வழியா புதுசா காத்து உள்ள வரும், ப்ரெஷர் குறையறதுனால. இப்போ புதுசா காத்து உள்ள வரும்போது அந்த லோவர் டென்சிட்டி ஹாட் ஏர் வந்து வென்டிலேட்டர் வழியா வெளியில போகும். ஸோ இந்த பிரின்சிபல்ல தான் அந்த காலத்துல நம்ம முன்னோர்கள் எல்லாம் வந்து ஃபேன் இல்லாம இருந்துட்டு இருந்தாங்க. அப்ப எங்க ஃபேக்டரியில அந்த மாதிரி புதுசா வென்டிலேட்டர் எல்லாம் வச்சு கட்டணும். அந்த வென்டிலேட்டருக்குள்ள மழை தண்ணி உள்ள வரக்கூடாது அப்படின்னு அந்த மாதிரி கட்டணும். அப்ப இன்னொன்னு ஒரு 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 இது வந்தது. இந்த மாதிரி இந்த பில்டிங் எல்லாம் இடிக்கும் போது அந்த செங்கல், சிமெண்ட், அந்த டெப்ரிஸ் எல்லாம் போய் எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க, யாரும் பார்க்காத இடத்துல கொண்டு போய் கொட்டிட்டு வந்துருவாங்க. அப்புறம் அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு புல்லு முளைக்கிறது கூட ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். அப்ப உடனே நான் சொன்னேன், ஏதாவது ரீயூசபிள் மெட்டீரியல் உபயோகப்படுத்த முடியுமான்னு பாருங்க. இந்த பில்டிங்கை வந்து ஒரு 20 வருஷமோ 40 வருஷமோ கழிச்சு இந்த பில்டிங்கை இடிக்கணும்னா அதுல இருக்கிற மெட்டீரியலை திரும்பி உபயோகப்படுத்த முடியுற மாதிரி பார்க்க முடியுமா. அப்ப எங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹாலோ பிளாக்ஸ் கட்டுறதுங்கிறது அப்போ ஒரு பாப்புலரா இருந்தது. அந்த ஹாலோ பிளாக்ஸ் மாதிரியே வந்து ஃப்ளை ஆஷ் பிரிக்ஸ்னு ஒன்று இருந்தது. இட் இஸ் ஸ்டில் ரியலி லைக் ஃப்ளை ஆஷ் பேஸ்ட் ப்ராடக்ட். பட் என்னன்னா அந்த செங்கல் வந்து ரொம்ப அக்யூரேட் சைஸ்ல வரும். அண்ட் யூஸ்வலி தே ஆர் லார்ஜ். அந்த இட்ஸ் வெரி லைட். தண்ணியில வந்து அது போட்டா மிதக்கும். பாத்தீங்கன்னா ஒரு 200 mm லென்த், ஒரு 150 mm depth and about again another 150 mm height. அவ்வளோ பெரிய பிளாக் வந்து நம்ம தண்ணியில அதை முக்கணும்னா அது மிதக்கும். ஏன்னா இட் வாஸ் வெரி லைக் போரஸ். தட்ஸ் வை இட் வாஸ் லைட். அந்த மெட்டீரியலை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ எங்களுக்கு என்ன ஆச்சுன்னா அந்த மெட்டீரியல்ல உபயோகப்படுத்தணும்னு நிறைய சிமெண்ட், சாண்ட், வாட்டர், இது மூணு ரொம்ப கம்மியா செலவாச்சு. ஏன்னா இந்த ஒரு பிரிக் வந்து நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் அந்த செங்கலை ஒரு 15 செங்கலை வந்து அது ரீப்ளேஸ் பண்ணுச்சு. இதையெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு தெரிஞ்சது, இந்த மாதிரி செங்கல் நம்ம தயாரிக்கும் போது எவ்வளவு வந்து நம்ம வந்து காட்டை அழிக்கிறோம், ஒரு நல்ல செம்மண்ணை எடுத்து அதை செங்கலா மாத்துறோம், அதனால விளைநிலங்கள் எல்லாம் பாதிக்கப்படுது. அந்த செங்கல் வந்து எப்படி காட்டுல போய் மரத்தை வெட்டி அந்த மரத்தை காய வச்சு எரிச்சு செங்கல் பண்றாங்க, இதெல்லாம் அப்ப வந்து அந்த சமயத்துல எனக்கு தெரிய வந்தது. Of course, fly ash bricks again, that is made with breaking rocks. ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பா அதை பண்ண ஆரம்பிச்சோம். ஏன்னா இந்த 15 செங்கல் வைக்கும்போது அதுக்கு நடுவில் வைக்கிற சிமெண்ட், அந்த சிமெண்ட் சாண்ட் மிக்சர், அதோட வாட்டர் யூஸ் பண்றது, அது எல்லாமே குறைஞ்சது. ஒரே ஒரு செங்கல் வச்சா போதும். இந்த செங்கலோட அந்த பிரிக் வந்து 3 மடங்கு விலை அதிகமா இருந்தது. ஆனா என்னன்னா லேபர் சார்ஜஸ் குறைஞ்சது. அந்த 15 செங்கல் அடுக்கி அதுக்கு எவ்வளவு லேபர் சார்ஜஸ், எவ்வளவு சிமெண்ட் ஆகுமோ அதை பார்க்கும்போது இந்த செங்கல் வந்து, இந்த பிரிக் வந்து அதே காஸ்ட் வந்தது. அதனால அதை உபயோகப்படுத்தணும். அந்த பில்டிங் ரொம்ப வேகமா எங்களால கட்ட முடியுது. அப்போ வந்து எனக்கு ஒரு திங்கிங் இருந்தது, நம்ம வந்து இந்த ஜன்னல் எல்லாம் வந்து மரத்துல வைக்கக்கூடாது, அப்ப மரத்துல வச்சா வந்து மரத்தை வெட்ட வேண்டி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அது எல்லாமே ஸ்டீல்ல பண்ணோம். இந்த மாதிரி பண்ணி அப்புறம் இந்த பிரிக் வந்து அக்யூரேட் சைஸ்ல இருந்ததுனால நாங்க அதை வந்து பிளாஸ்டரிங் பண்ணவே வேண்டி இருக்கல. ஸோ அதுலயும் நிறைய சிமெண்ட், சாண்ட், வாட்டர் எல்லாம் மிச்சமாச்சு. அது பார்க்கறதுக்கு வந்து ஒரு டிசைன் மாதிரி ஆயிடுச்சு.
அதனால பார்த்தா அந்த ரோட்லயே வந்து எங்களோட பில்டிங் வந்து ஒரு புது மாதிரியா இருக்கும். எல்லாருக்கும் ஃபேக்டரி அடையாளம் சொல்லணும்னா உடனே சொல்லுவாங்க, ஓ அந்த பில்டிங்கா சார் அப்படின்னு கேட்பாங்க. அது மாதிரி ஃபர்னிச்சர் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி செவரையே உள்ள கொஞ்சம் இழுத்து அதுக்கு நடுவுல பிளைவுட் போட்டு ரப்பர் வுட் பேனல்ல வந்து கதவெல்லாம் போட்டு ஸோ ஃபர்னிச்சர்ஸே வாங்க வேண்டி இருக்குல்ல, இது எல்லாமே வந்து செவுத்துலயே வந்துடுச்சு. ஸோ அதனால எங்க பில்டிங்ல பார்த்தா ஒரு பில்லர் இருந்ததுன்னா பில்லருக்கு அடுத்தது விண்டோ இருக்கும், விண்டோக்கு அடுத்தது ஷெல்ஃப் இருக்கும், ஷெல்ஃபுக்கு அடுத்தது விண்டோ, மறுபடியும் அடுத்த பில்லர் வந்து. ஸோ அதனால பார்த்தா பகல்ல வந்து லைட்ஸே போட வேண்டியிருக்காது, வென்டிலேட்டர் இருந்ததுனால பின்னாடி நாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு 8 வருஷம் கழிச்சு சூப்பர் ஃபேனை கண்டுபிடிச்ச போது கூட எங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபேனை வந்து ஒரு லோ ஸ்பீட்ல ரன் பண்ணனா போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆச்சு. இதனால எங்களோட எலக்ட்ரிசிட்டி பில் நிறைய குறைஞ்சது. இது குறைஞ்ச உடனே அடுத்தது எப்படி வந்து ஃபேக்டரியில வந்து தண்ணியை வந்து குறைவா செலவழிக்கிறது, இந்த மாதிரி எல்லாம் எல்லாருக்கும் அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி பில் எப்படி குறையுதுன்னு எல்லாருக்கும் காமிச்சோம்னா எல்லாருமே அவங்கவுங்க வந்து சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, ஓ நாங்க இதை பண்றோம் பண்ணனா வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி குறையும். ஸோ அதுல இருந்து நாங்க பார்க்க ஆரம்பிச்சோம். நாங்க ஏதாவது ஒரு புது மெஷின் வாங்கினோம்னா அந்த மெஷின் வந்து இதெல்லாம் நாங்க பார்ப்போம். அந்த மெஷின் எவ்வளவு நாள் வேலை செய்யும், எவ்வளவு வந்து பவர் கன்சியூம் பண்ணும், அவங்களால இதோட பவர் கம்மியா கன்சியூம் பண்ற மாதிரி அந்த மெஷினை டிசைன் பண்ண முடியுமா, அடுத்தது அந்த மெஷினோட லைஃப் டைம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த மெஷினை வந்து எப்படி டிஸ்போஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இதுல உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த ட்ரேட் ஆஃப் அனாலிசிஸ், அதெல்லாம் வந்து நாங்க செஞ்சு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த மிஷினரி வாங்குவோம். என்ன வாங்குறது, ஏதாவது உபயோகப்படுத்துறதுன்னா இந்த மாதிரி தான் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஸோ இதுல வந்து எங்களுக்கு அப்படியே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்த உடனே அடுத்தது ஒரு செமினாருக்கு வந்து நான் போனேன் பெங்களூருக்கு. அப்போ ஒரு அந்த செமிகண்டக்டர் மேனுஃபேக்சரோட சேல்ஸ் மேனேஜர் எங்ககிட்ட கேட்டாரு, சுந்தர் இந்த மாதிரி சீலிங் ஃபேன்ஸ்க்கு வந்து டிரைவ் வேண்டி இருக்கு, இவ்வளவு நாளா சீலிங் ஃபேன்ஸ் வந்து இண்டக்ஷன் மோட்டார் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, அது டைரக்டா ஏசில கனெக்ட் பண்ணா ஓடும், ஆனா இப்போ புதுசா வந்து பிரஷ்லெஸ் டிசி மோட்டார்ஸ் வச்சு சூப்பர் எஃபிஷியன்ட் ஃபேன்ஸ் எல்லாம் மார்க்கெட்டுக்கு வரப்போகுது, அப்ப அதுக்கு வந்து டிரைவ்ஸ் வேணும், அதுக்கு வந்து எலக்ட்ரானிக் கண்ட்ரோல்ஸ் இல்லாம வேலை செய்யாது, நீங்க பண்றீங்களா அப்படின்னு கேட்ட உடனே என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் வந்து இல்லைங்க, we are not interested, we make highly reliable industrial controllers which are expensive also, you are asking for a consumer durable, you would want very high volumes and very low cost, we are not interested in that. He said, see, it's motor controls, you are one of the experts, so you should really like to look into it. Okay, then we came off. திரும்பி வந்தோன்னா என்னோட பார்ட்னர் வந்து he was really like taking care of all the technology development. ஸோ அவர் வந்து பார்த்துட்டு சீலிங் ஃபேனை பற்றி படிச்சுட்டு அவர் ஏதோ ஒரு ஆர்டிக்கல் படித்தார். அந்த ஆர்டிக்கல் வந்து நேம் ஒரு புனா பேஸ்ட் ஒரு என்ஜிஓ, அவங்க வந்து ஒரு ரிசர்ச் பண்ணி சீலிங் ஃபேன்ல எவ்வளோ எனர்ஜி சேவ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதியிருந்தாங்க. அந்த ஆர்டிக்கலை படிச்சுட்டு அவருக்கு ரொம்ப ஷாக் ஆயிடுச்சு. சொன்ன உடனே எனக்கும் ஷாக் ஆயிடுச்சு. இப்ப கேட்க போற உங்களுக்குமே ஷாக் ஆயிருக்கும். இந்தியாவில் வந்து அந்த ஆர்டிக்கல் எழுதின சமயத்துல 2006ல 35 கோடி சீலிங் ஃபேன் உபயோகத்துல இருக்கு. ஏன்னா இப்ப நீங்க எல்லாருமே உங்க தலைக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா ஃபேன் ஓடிட்டு இருக்கு. இங்க என்னோட தலைக்கு மேலே ஒரு ஃபேன் ஓடிட்டு இருக்கு. நான் நிறைய பேர் இங்க ஸ்கிரீன்ல வரும்போதும் பார்த்தேன். ஒன்னா சீலிங் ஃபேன் சுத்துற நிழல் தெரிஞ்சது அல்லது சீலிங் ஃபேனே தெரிஞ்சது. ஆனா அந்த நம்பர் அவ்வளவு பெருசா இருக்குன்னு 35 கோடி சீலிங் ஃபேன் 2006லயே வந்து இந்தியாவில் உபயோகம் ஆயிட்டு இருந்திருக்கு. அந்த 35 கோடி சீலிங் ஃபேன்ல அந்த ஆர்டிக்கல் எழுதுனதுல அவங்க போட்டிருக்காங்க, இந்த மாதிரி 6% ரேட்ல இந்த இண்டஸ்ட்ரி வளர்ந்துட்டு இருக்கு. ஸோ ஒவ்வொரு வருஷமும் அந்த சமயத்துல வந்து ஒரு 3 கோடி புது சீலிங் ஃபேன் வந்துட்டு இருக்கு. அப்கோர்ஸ் அந்த ஆர்டிக்கல்ல அவங்க இதை போடல, அந்த 35 கோடி சீலிங் ஃபேன்ல டிஃபெக்ட் ஆகி போறதும் ஒரு பர்சன்டேஜ் இருக்கும். ஆனா திருப்பி அந்த மார்க்கெட் அதிகமாயிட்டே தான் இருக்கு. இன்னைக்கு அளவுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா 50 கோடி சீலிங் ஃபேன் இன்னைக்கு வந்து இந்தியாவில் புழக்கத்துல இருக்கு. போன வருஷம் வந்து ஒரு 4.2 crore சீலிங் ஃபேன் சேல் ஆயிருக்கு. இட்ஸ் a huge thing.
நம்ம பொதுவா வீட்ல இருக்கும்போது நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், ஏர் கண்டிஷனர் தான் அதிக பவர் எடுக்குது, கீசர் அதிக பவர் எடுக்குது. சீலிங் ஃபேன், நார்மல் சீலிங் ஃபேன் 75 வாட்ஸ் தான் எடுக்கும். ஆனா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அது ஓடுறது வந்து ஒரு 12 ஹவர்ஸ், 16 ஹவர்ஸ் இவ்ளோ நேரம் ஓடும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா, கிட்டத்தட்ட ஒரு நாள்ல ஒரு ஒரு 13 ஹவர்ஸ் ஓடுச்சுன்னா 1 யூனிட் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி கன்சியூம் ஆகும். இப்ப ஏர் கண்டிஷனர்ஸ் எல்லாம் இங்க இந்தியாவில ரொம்ப ஸ்மார்ட்டா தான் யூஸ் பண்ணுவோம். இப்ப வேற ஏதாவது இந்த வெல் டெவலப்ட் கண்ட்ரீஸ்ல இருக்கிற மாதிரி ஏர் கண்டிஷனர்னா அது எப்பவும் ஆன்ல இருக்கும், டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் இருக்கும். ஸோ அதுவா ஆன் ஆஃப் ஆயிட்டு இருக்கும்னு இல்லாம நம்ம எல்லாம் வந்து எப்போ தூங்க போறோமோ அப்ப மட்டும் ஏர் கண்டிஷனர் யூஸ் பண்றது, பகல்ல எல்லாம் வந்து ஜன்னலை திறந்து வச்சிருப்போம். அந்த மாதிரி தான் இன்னும் இருக்கும். ஏன்னா நமக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி பில் எல்லாம் இட்ஸ் ஸ்டில் நாட் வெரி லைக் அஃபோர்டபிள். ஆனா சீலிங் ஃபேன் என்ன ஆகுதுன்னா அதிக நேரம் வேலை செய்யறதுனால இட் கன்சியூம் குவைட் அ பிட் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி. ஸோ இதை அந்த ஆர்டிக்கல்ல ஹைலைட் பண்ணிட்டு போட்டிருந்தாங்க. இந்த மாதிரி இந்த சீலிங் ஃபேன்ல வந்து ஒரு 25% எலக்ட்ரிசிட்டி சேவ் பண்ணாலே இந்தியாவில் வந்து நிறைய எனர்ஜி சேவ் ஆகும். We are talking about really like a demand reducing by about 30,000 megawatts. ஸோ 2010ல இது நடந்துட்டு இருக்கும்போது அப்ப இதுவும் நடந்துட்டு இருந்தது. ஒரு துர்கா வந்து என்னோட கேபின்குள்ள வந்து சொன்னாரு, சுந்தர் இந்த ஆர்டிக்கல் நீ படிச்சு பாரு, ரொம்ப ஷாக்கிங்கா இருக்கு. ஃபேனை வந்து நம்ம ஏதோ சாதாரணம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். இட்ஸ் சச் அ ஹியூஜ் மார்க்கெட் அண்ட் க்ரோயிங் மார்க்கெட் அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தபோது எனக்கு தெரிஞ்சது. நான் வந்து சின்ன பையனா இருக்கும்போது எங்க அப்பா வந்து ஒரு உஷா டூஃபான் வச்சிருந்தாரு. அது வந்து ஹால்ல போட்டிருப்பாங்க. ஏன்னா யார் வந்தாலும் கெஸ்ட் வந்தாலும் அவங்களுக்கு இருக்கணும்னு. அந்த ஃபேன் அப்பா எங்கெல்லாம் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆனாங்களோ அங்க எல்லாம் அந்த ஃபேனும் போயிட்டே இருக்கும். ஃபைனலா அவர் ரிட்டையர் ஆனதுக்கு அப்புறம் போய் சொந்த ஊர்ல உடமலைப்பேட்டையில அந்த ஃபேன் சூப்பர் ஃபேன் வர்ற வரைக்கும் அந்த ஃபேன் தான் ஓடிட்டு இருந்தது. ஒரு 30-40 வருஷம் அந்த ஃபேன்ல எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட்டா இருக்காது, பிளேடு வளைஞ்சிருக்கும், பெயிண்ட் போயிருக்கும். ஆனா அந்த ஃபேன் ஓடிட்டு இருந்தது. ஆனா இன்னைக்கு வந்து பார்த்தா ஒரு வீடுன்னு கட்டிட்டா அந்த ரூமை உபயோகப்படுத்துறோமோ இல்லையோ எல்லா ரூம்லயும் ஃபேன் இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் தென் வி ஸ்டார்டட் ரியலி லைக் ரிசர்ச்சிங் த மார்க்கெட். அதுக்கப்புறம் இது என்ன ஆயிட்டு இருக்கு, இது எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்துட்டு வி ஸ்டார்டட் டூயிங் ரிசர்ச். எலக்ட்ரானிக் சர்க்கியூட் டெவலப் பண்ணோம். அந்த டெவலப் பண்ணி அதுக்கு தான் எங்களுக்கு வந்து பேட்டன்ட் கிடைச்சது. ஆக்சுவலா எங்களுக்கு இன்னும் நிறைய பெண்டிங் பேட்டன்ட்ஸ் இருக்கு. இங்க வந்து நம்மளுக்கு பேட்டன்ட் கிடைக்கிறதுக்கே வந்து ஒரு 8ல இருந்து 10 வருஷம் ஆகும். அந்த சர்க்கியூட்டை டெவலப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பார்த்தா அந்த மோட்டார் வச்சிருக்கிற ஃபேன் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்றதுக்கு இந்தியாவில் யார்கிட்டையும் கேப்பபிலிட்டி இல்லை. ஸோ அந்த சமயத்தில் நாங்கள் மறுபடியும் அடுத்த ஷிஃப்டும் ஆரம்பிச்சோம். இந்த மாதிரி சூப்பர் எஃபிஷியன்ட் மோட்டார்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு. ஸோ வி இன்வெஸ்டட் இன் தட். வி ரெக்ரூட்டட் பீப்புள். வி இன்வெஸ்டட் இன் த சாஃப்ட்வேர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். அதெல்லாம் பண்ணி இந்த மோட்டரும் பண்ணி அதுக்கப்புறம் we thought we will sell this motor and electronics to the fan manufacturers. But fan manufacturers were not receptive. ஏன்னா இப்ப கிராம்டன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவங்க எல்லாம் இன்னைக்கு வந்து 1.25 கோடி சீலிங் ஃபேன்ஸ் ஒரு வருஷத்துக்கு மேனுஃபேக்சர் பண்றாங்க. ஓரியன்ட், உஷா இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவங்க வருஷத்துக்கு 80 லட்சம் ஃபேன், 70 லட்சம் ஃபேன் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இவ்வளோ பெரிய மார்க்கெட்டை டிஸ்ரப்ட் பண்றதுங்கிறது இட் இஸ் ஜஸ்ட் இம்பாசிபிள். ஸோ தே டிட் நாட் ஷோ ரியலி லைக் வெரி கீன் இன்ட்ரெஸ்ட். அப்போ என்ன நினைச்சோம், சரி நம்மளா இதை லான்ச் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தோணல தான் வந்தது சூப்பர் ஃபேன். அப்போ மார்க்கெட் ரிசர்ச் பண்ணும்போது பார்த்தோம் இப்போ இருக்கிற ஃபேன்ல என்னவெல்லாம் பிரச்சனைகள் இருக்கு. இப்போ ஸ்ட்ரைட்டா வந்து ஒன்று தெரிஞ்சுது, இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் ரிமோட் வந்து இந்த ஃபேன் மட்டும் நம்ம எந்திரிச்சு போய் ஸ்பீடை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அல்லது ஆன் ஆஃப் பண்ணணும் அப்படின்னு. ஸோ வி டிசைடட் தட் சூப்பர் ஃபேன் வுட் have a remote control. அப்புறம் இன்னும் சில பேர்கிட்ட எல்லாம் கேட்டபோது சொன்னாங்க, இப்ப சென்னையிலேயே வந்து அவுட்ஸ்கர்ட்ஸ்ல இருக்கிறவங்க, அதுக்கப்புறம் ரூரல் ஏரியாவில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் வந்து கம்மியா இருக்கும். இந்த வோல்டேஜ் சப்ளை வோல்டேஜ் கம்மியா இருக்கும்போது ஏதாவது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல இருந்து தூரத்துல இருப்பாங்க அல்லது அங்க லோடு அதிகமா இருக்கிறதுனால வோல்டேஜ் கம்மியா இருக்கும். அப்போ ஃபேன் வந்து ரொம்ப மெதுவா ஓடும். நீங்க ரெகுலேட்டர்ல வந்து ஹையஸ்ட் ஸ்பீட்ல வச்சீங்கன்னாலும் ஃபேன் வந்து சில சமயம் தள்ளி விட்டா ஓடும் அல்லது ரொம்ப ஸ்லோவா ஓடும் அல்லது ஓடவே ஓடாது. அப்போ அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணணும். சரி, அப்போ சூப்பர் ஃபேன் வந்து நம்ம 160 வோல்ட்ஸ்ல இருந்து 260 வோல்ட்ஸ் வரைக்கும் ஓடணும் அப்படின்னு. அப்போ அது ஒண்ணு வந்தது.
அடுத்தது என்ன சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி சப்ளை வோல்டேஜ்ல வேற ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு. லோடு கம்மி ஆச்சுன்னா அப்ப வோல்டேஜ் அதிகமாகி 300 வோல்ட்ஸ் வரைக்கும் எல்லாம் போகும். அப்ப ஃபேன் வந்து தலை தெறிக்க ஓடும். விடிய காலம் அப்பதான் நமக்கு வந்து குளிரா இருக்கும். ஃபேனை எந்திரிச்சு யாராவது ஆஃப் பண்ணா நல்லா இருக்கும், இல்ல ஸ்பீட குறைச்சா நல்லா இருக்கும்னு இருக்கும். ஆனா நம்மளால எந்திரிக்கவும் முடியாது. ஆனா அப்பதான் இண்டஸ்ட்ரி எல்லாம் ஷட் டவுன் பண்றதுனால வோல்டேஜ் அதிகமாகும், ஃபேன் தலை தெறிக்க ஓடும். நம்ம எந்திரிச்சு ஃபேனை நிறுத்தலைன்னா காலையில டிஃபன் கிடைக்காது. அதனால எந்திரிச்சு போய் நிறுத்தும். சரி, அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு we decided இந்த வைட் வோல்டேஜ் ரேஞ்சில் சூப்பர் ஃபேன் வேலை செய்யும் போது ஸ்பீடு மாறக்கூடாது. என்ன ஸ்பீட்ல கஸ்டமர் செட் பண்றாரோ அதுல ஓடணும். அவர் ஸ்பீடை கம்மி ஆக்கணும்னு நினைச்சாருன்னா ரிமோட் கண்ட்ரோல் எடுத்து ஸ்பீடை குறைச்சிக்குவார். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் பார்த்தோம். அடுத்தது நாங்க பார்த்தோம், நான் இப்ப எங்க அப்பா வச்சிருந்த ஃபேனை பத்தி சொன்னேன். அது வந்து ஒரு 30-40 வருஷம் வேலை செஞ்சது. இதே புது ஃபேக்டரிக்கு நாங்க வாங்கின ஃபேன் எல்லாம் ஒரு 7-8 வருஷத்துல ஃபெயில் ஆயிட்டு இருந்தது. அதை யாரும் ரிப்பேர் பண்ணல. கொண்டு போய் கொடுத்தா, சார் இதை ரிப்பேர் பண்ற காசுக்கு நீங்க ஒரு புது ஃபேனே வாங்கிக்கலாம் அப்படிதான் சொன்னாங்க. We realized that that trend was really like that in many other appliances. ஏன்னா எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு, சுமித் மிக்சர்லாம் எங்க அம்மா வந்து ஒரு 23 வருஷம் உபயோகப்படுத்தினாங்க. We knew that ambassador cars were used for 40-50 years. But today we want to actually change the cars in 3 to 4 years. Mixies, இப்ப என் ஒய்ஃப் வந்து இட்ஸ் நாட் ஹர் ஃபால்ட். ஒரு மிக்சி ஃபெயில் ஆச்சுன்னா அவங்க போய் கடைக்கு எடுத்துட்டு போனாங்கன்னா அண்ணாச்சி சொல்லுவாரு, அக்கா இந்த மோட்டர் போயிடுச்சு, மாத்தினா 1200 ரூபாய் ஆகும். இப்போ புது மிக்சியில வேற பிளேடு வந்திருக்கு, வேற புது ஜார் வந்திருக்கு, நான் உங்களுக்கு இதை ரிட்டர்ன் எடுத்துட்டு உங்களுக்கு நல்ல பிரைஸ்ல கொடுக்குறேன்னா அவ்வளவுதான், நியூ மிக்சி will be really sitting in our home. So இந்த ட்ரெண்டை பார்த்துட்டு we really like decided that we need to combine the technology in two ways. இந்த அம்பாசிடர் காரோட லாஞ்சிவிட்டியும் வேணும், ஆனா இந்த மாருதி காரோட ரிலையபிலிட்டியும் வேணும். இப்போ அம்பாசிடர் கார் வந்து அந்த காலத்துல தாத்தா வந்து உடம்பப்பேட்டையில இருந்து மெட்ராஸ் போறாருன்னா எல்லாருக்கும் தெரியும் அவர் மெட்ராஸ் போறாரு. ஏன்னா போய் காரை கொண்டு போய் ஒர்க் ஷாப்ல விட்டு அவர் நான் மெட்ராஸ் போறேன் அப்படின்னு சொன்னா உடனே எல்லாம் என்னென்ன பண்ணணுமோ அதெல்லாம் பண்ணி கொடுப்பாங்க. அப்புறம் போற வழியிலேயே சொல்லுவாங்க எங்க எல்லாம் ரேடியேட்டருக்கு தண்ணி ஊற்ற முடியும் அப்படின்னு. இன்ஸ்பைட் ஆஃப் தட் த கார் வில் ஹாவ் அ பிரேக் டவுன். ஆனா பக்கத்துலேயே ஒரு மெக்கானிக் இருப்பாரு, அவர் வந்தாருன்னா ஏதாவது ஒரு 30-40 ரூபாயில காரை ஃபிக்ஸ் பண்ணி திருப்பி அனுப்பிச்சிடுவார். But today in a Maruti car, you can just put petrol and keep driving. Of course, it rarely breaks down. அது பிரேக் டவுன் ஆனால் அது ஆத்தரைஸ் சர்வீஸ் சென்டர் தான் போகணும், பில்லு பெருசாக தான் வரும், பட் the reliability is there. So we wanted to combine that ambassador's longevity and Maruti's reliability. So அந்த மாதிரி எல்லாம் யோசிச்சு we had a lot of innovative things in Superfan. அது நம்ம பேசினா ரொம்ப நிறைய பேச வேண்டியிருக்கும். You can probably go to superfan.in website and really like to look at it. So இது நடக்கும்போது எங்களுக்கு மறுபடியும் திருப்பி அந்த பழைய ஃபேக்டரி வந்து எங்களுக்கு பத்தல. அப்போ இன்னொரு ஃபேக்டரி பண்ண ஆரம்பிச்சோம். அந்த பழைய ஃபேக்டரி ஒரு 23 சென்ட்ஸ்ல இருந்தது, ஒரு 6000 ஸ்கொயர் ஃபுட் பில்ட் அப் ஏரியா. திருப்பி அதோட ஒரு 2 மடங்கு அதிகமா இருக்கிற மாதிரி பண்ணலாம், ஒரு 1 ஏக்கர் லேண்ட் பார்க்கலாம்னு நினைச்சோம். அப்போ வந்து ஒருத்தர் ஆஃபர் பண்ணாரு, என்கிட்ட 5 ஏக்கர்ஸ் லேண்ட் இருக்கு, ஐ எம் ரெடி டு அக்செப்ட் ஒயிட் மணி. அப்ப இந்த மாதிரி இருந்தது. அந்த கைட்லைன் வேல்யூ 4 lakhs, actual price was 50 lakhs. So definitely we could not have really like bought paying so much cash. That person, very fortunately, I consider myself as very lucky. So அவர் வந்து ஒயிட்ல வாங்கிக்கிறேன்னு சொன்ன உடனே இதுதான் சான்ஸ்னு சொல்லி எங்களுக்கு தேவையில்லை அப்பனாலும் we bought the whole 5 acre lot. ஸோ அதுல எங்களோட ப்ராக்டிசஸ் எல்லாம் இந்த கன்ஃபார்மிங் டு ஆல் ஸ்டாச்சுட்டரி ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸுங்கிறது வந்து எப்படி எங்களுக்கு ஹெல்ப் ஆச்சுன்னா, பேங்க்ல எப்பவுமே நாங்க போய் லோன் கேட்கும்போது எங்களுக்கு ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் அக்கௌண்டா இருக்குங்கிறதுனால லோனை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க. 7 வருஷம் ரீபேமெண்ட்னு சொன்னா நாங்க ஒரு 3-4 இயர்ஸ்ல ரீபே பண்ணிடுவோம். அந்த ப்ராக்டிஸ் இருந்ததுனால நாங்க போய் கேட்டோம், சார் எங்களுக்கு வந்து இது ஒரு ரேர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, அதனால எங்களுக்கு இந்த 5 ஏக்கர் லாட் நாங்க வாங்கணும், எப்படி வாங்குறது? எங்ககிட்ட வந்து 1 ஏக்கர் வாங்குறதுக்கே உங்ககிட்ட லோன் வாங்கி மிச்சம் இருக்கிற டவுன் பேமெண்ட்டுக்கு தான் காசு வச்சிருக்கோம், இப்போ எப்படி வாங்குறது? பேங்க் மேனேஜர் சொன்னார், சார் ப்ராஜெக்டா போடுங்க, பில்டிங்கோட சேர்த்து எங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் கொடுங்க, we will sanction the loan. So we could really like invest 2.5 crores at that time for buying that 5 acres. அப்ப எல்லாரும் எங்ககிட்ட பயமுறுத்தினாங்க,
இவ்வளோ பெரிய அமௌண்ட் நீங்க 4 lakhsக்கு பதிலா 47 lakhsக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணீங்கன்னா ரெஜிஸ்ட்ராரே ஒத்துக்க மாட்டாரு. There was nothing of that sort. Registrar said, we don't really like cat. It's really like, we like it. You're going to really like buy lot more stamp paper. ஒரு 2 லட்சத்துல ஸ்டாம்ப் பேப்பர் வாங்குறது போல நீங்க வந்து 22 லட்சத்துக்கு ஸ்டாம்ப் பேப்பர் வாங்க போறீங்க. ஸோ வி ஆர் ஹாப்பி. எல்லாரும் சொன்னாங்க பக்கத்து லேண்ட்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் அப்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க, ஏன்னா கைட்லைன் வேல்யூவே அதிகமாயிடும் அப்படின்னு. நத்திங் ஆஃப் தட் சார்ட். we were able to really like go through. Nobody complained. அதுக்கு பதிலாக ஊருக்குள்ள ஒரு பேர் வந்தது, புதுசா ஒரு கம்பெனி வந்திருக்குப்பா, ஏகப்பட்ட பணம் வச்சிருக்காங்க போல இருக்கு, ஃபுல் வேல்யூல ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்காங்கன்னு அப்புறம் டொனேஷனுக்காக படம் எடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. அப்கோர்ஸ் தட் வாஸ் another story how we really like blocked that. இது பண்ணி வந்ததுக்கு அப்புறம் நாங்க இந்த பில்டிங்கை இன்னும் சஸ்டைனபிளா பண்ணணும், பிகாஸ் we learned more things in from the first experience. இந்த தடவை பாண்டிச்சேரியில ஆரோவில்ல இருந்து ஒரு ஆர்கிடெக்ட், ஒன் யங் லேடி, அவங்கள ரெக்ரூட் பண்ணோம். அப்போ அவங்க வந்து ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க, சுந்தர் நீங்க வந்து ஸ்டீல் அண்ட் கிளாஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி விண்டோ பண்ணிருக்கேன், அதனால எனக்கு வந்து எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லின்னு சொல்றீங்களே, யூ நோ ஹவு ஸ்டீல் இஸ் மேட். அஃப்கோர்ஸ், பட் நான் மரத்தை கட் பண்றதுக்கு ரெடியா இல்லை. Then she took me a class on how we should use wood. Only thing, we should grow more trees. அப்ப ஸ்டடி பண்ணும்போது தெரிஞ்சது, ஆமா, தாத்தாவோட தாத்தா வச்சிருந்த ஃபர்னிச்சர்லாம் இன்னும் நல்லா இருக்கு. ஸோ அப்ப wood யூஸ் பண்ணணும், பட் we should really like plant more trees to really like compensate that wood. ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணி இந்த பில்டிங்கை வந்து இன்னும் நல்லா பண்ணணும். இந்த 5 acresல 1 acre தான் நாங்க பில்ட் பண்ணோம். மீதி 5 acresல வந்து we did not have a lawn or anything. எல்லாம் என்ன வளருதோ அது மாதிரி வளரும். ஸோ அதனால எங்களோட ஃபேக்டரி வந்து ஒரு ஷ்ரப்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கிற ஒரு ஃபாரஸ்ட் மாதிரி இருக்கும். ஸோ வி ஹாவ் அபவுட் விசிட்டிங் ரெசிடென்ட்ங்கிற மாதிரி ஒரு 50 டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ நான் நிறைய பேர்ட் ஃபோட்டோகிராஃபியும் அதில் பண்ணுறேன். இந்த லான் இல்லாததுனால நாங்கள் பெஸ்டிசைட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதில்ல, சிந்தட்டிக் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதில்ல, அந்த லானை க்ரீனாக வச்சுக்கணுங்கிறதுக்காக தண்ணி உபயோகப்படுத்துறதில்ல. மழை பெஞ்சா அந்த சுற்றி இருக்கிற இடமெல்லாம் நல்லா பசுமையாக இருக்கும், இல்லாட்டி காஞ்சி போய் தான் இருக்கும். பட் என்னன்னா, நிறைய மயில் எல்லாம் வந்து அங்கே முட்டை வச்சு குஞ்சு பொறிச்சிட்டு போகும். இன்னும் மற்ற பறவைகள் எல்லாம் வந்து அந்த குஞ்சு பொறிச்சிட்டு போகிறத பார்ப்போம். ஏன்னா அந்த புதர் மாதிரி இருக்கிறதுனால அதெல்லாம் வந்து அதுக்கு உபயோகமாக இருக்கும். இந்த சூப்பர் ஃபேன்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று நாங்கள் பண்ணணும். இந்த வழக்கமா நீங்க என்ன அப்ளையன்சஸ் வாங்கினீங்கனாலும் அதுல நிறைய பாலித்தீன் பேக்ஸும் தெர்மோகோலும். ஒரு அப்ளையன்ஸ் நீங்க வீட்டுக்கு வாங்கிட்டு வந்தீங்கனால அந்த மாதிரி இருக்கும். சூப்பர் ஃபேன்ல அதையும் இந்த லான்ச் ப்ரோக்ராம் அப்ப இன்னும் ப்ராடக்ட் வெளியிலேயே வரல, பட் ஐ ப்ராமிஸ்ட் எவ்ரிபடி தட் we will have an eco-friendly packing. அதனால the very first ஃபேனே வந்து we didn't want to really like give it to any VIP. We said ஓபன் பண்ணோம்னா யார் முதல்ல வந்து வாங்குறாங்களோ அவங்க தான் ஒரு கஸ்டமர். திருச்சியில இருந்து ஒரு ரிட்டையர்ட் டிஎன்இபி என்ஜினியர் தான் வாங்கினார். he just placed the first order, we supplied him. ஃபேன் அவருக்கு அனுப்பிச்சிட்டு ரொம்ப ஆவலோட இருந்தோம், அவர் ஓபன் பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு சொல்றாரு. பார்த்தா எடுத்த உடனே பிளேடு வளைஞ்சிருந்தது, ஃபேன் அடிபட்டு இருந்தது. பட் he was very gracious. அவர் சொன்னார், இது மாதிரி ஆயிருக்குங்க, நீங்க வேற ஒண்ணு அனுப்புங்கன்னு சொன்னோம்னா மறுபடியும் திருப்பி ஒரு ஆளே கேரி பண்ணிட்டு போய் அவர்கிட்ட கொடுத்தாங்க. we still improved. என்ன தப்பு நடந்ததுன்னு சொல்லி இப்போ சூப்பர் ஃபேன் பேக்கிங் பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் நாட் ஃபைண்ட் எனி பாலித்தீன் பேக்ஸ். இந்த டஸ்ட் ஆகக்கூடாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஒரு சிம்பிள் ஒயிட் கார்டா கிளாத் தான் இருக்கும். ஸோ அதை வந்து நீங்க திருப்பி வேற ஏதாவது துடைக்கிறதுக்கு உபயோகப்படுத்திக்கலாம். இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ரீசைக்கிளபிள் கார்ட்போர்ட். ஈவன் பிரிண்டிங் வுட் பி மினிமம். பிரிண்டிங் இங்க்ல கேட்மியம் இருக்கு. அதே மாதிரி சூப்பர் ஃபேன் என்ன எவ்வளோ எலக்ட்ரிசிட்டி கன்சியூம் பண்ணதுன்னா தட் இஸ் ஆல்சோ லெஸ். இப்போ என்னோட ஃபேக்டரியில எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா say if you really like relate commercially for doing about 3 crores per month turnover, our electricity bill is something like 15,000 rupees. In the மாதிரி தான். Of course, some of the things are integrated in our suppliers thing. இப்போ இந்த die-cast material, it will consume a lot more electricity, but that's actually from our suppliers. எங்களோட ஃபேக்டரியில வந்து இதுதான் நடக்கும். இந்த ஃபேக்டரியோட அப்ரூவல் வாங்குறதுக்குமே வந்து நிறைய பிரச்சனை இருந்தது. 20 மாசம் டிலே ஆச்சு ஃபேக்டரி அந்த பில்டிங் அப்ரூவல் வாங்குறதுக்கு. ஸ்டில் we stood really like steady. We said we will not offer any bribe.
கடைசியில் அவங்களே தாங்க முடியாம we said அப்படி இல்லாட்டி நீங்க ரிஜெக்ட் பண்ணுங்க எங்க அப்ளிகேஷனை. we had to go and shout at a IAS officer. ரிஜெக்ட் பண்ணி அனுப்புங்க அப்படின்னு. ஸோ அந்த சமயத்தில் நாங்கள் இன்னோவேட்டிவாக அந்த பழைய ஃபேக்ட்ரியில் ஸ்பேசஸ் யூஸ் பண்ணணும், பக்கத்தில் இருக்கிற கோடவுன் ரெண்ட் பண்ணி ஸ்டாக்கை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும், அந்த மாதிரி எல்லாம் ஏதோ மேனேஜ் பண்ணோம். பட் வி வேர் ஏபிள் டு ரியலி லைக் கெட் இட். தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் குட் பீப்புள் தேர் ஹூ ஹெல்ப் அஸ் ரியலி லைக் ஸ்டிக் டு அவர் பாலிசிஸ். இப்போ ரீசெண்டாக ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் இதே ஃபேக்ட்ரியில் கட்டும்போது ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து வி அப்ரோச் MSME அந்த ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாம் போன போது தே ஆல் ஹெல்ப். நாங்க வந்து உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்றோம், we will actually send letters. ஏன்னா இப்போ நார்மலா ஏதாவது டே டு டே அஃபேர்ஸ்லேயே நம்மளுக்கு வந்து ஏதாவது இந்த பொல்யூஷன் டிபார்ட்மெண்ட் வேற ஏதாவது இதெல்லாம் இது பண்ணும்போது we say that leave us alone, we are not going to preach that you don't take bribe-னால நாங்க சொல்ல மாட்டோம். எங்களை விட்டுடுங்க, நாங்க வந்து கொடுக்கறது இல்லைன்னு எங்களோட பாலிசி. ஸோ leave us alone. I see that a lot of people really like it. It's a general conception that, you know, you start a business, you have to really like keep your hands in the pocket and pull out the money whenever you have to pay. But in our experience, we really didn't find that. I really consider that's part of our sustainable efforts too. So we are really happy doing this. Of course, I have to really thank all the stakeholders here who really it's me and Durga, we take a decision that we will not pay bribe, but it's really other people who has to face the reality and then make sure that our policies can be upheld. So this is how we have been doing. So the visitors who come to our factory, they always say that we walk the talk. We save about 2.5 lakh liters of rainwater every year. இப்போ வில்லேஜ் பஞ்சாயத்துல கூட அவங்க வந்து அப்ரூவல் கொடுக்கறதுக்கு சொல்லுவாங்க, இந்த மாதிரி சார் ஒரு குழி தோண்டி பக்கத்துல நின்று ஒரு போட்டோ எடுத்து கொடுங்க, நீங்க ரெயின் ஹார்வெஸ்டிங் சிஸ்டம் வச்சிருக்கோம்னு சொல்லி நாங்க இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறோம். They came and they were really shocked to see that we really had a rain harvesting tank which can hold 2.5 lakh liters of water. So roofல இருக்கிற வாட்டர் எல்லாம் ஸ்ட்ரெயிட்டா கலெக்ட் பண்ணி அந்த டேங்க்குக்கு தான் வரும். மீதி இருக்கிற ஏரியால எல்லாம் அந்த 4 acres ஏரியால வர்ற வாட்டர் எல்லாம் வந்து we collect it near the borewell. So இந்த மாதிரி we talk to people and we see how to really minimize the wastage. இன்னும் சில பர்சனல் கோல்ஸ் எல்லாம் நான் வச்சிருக்கேன். இந்த மாதிரி I always buy only Indian made cars. அதனால என்னோட கார் எல்லாமே வந்து டாடா, மஹிந்திரா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். I use the cars for a long time. என்னோட கார் எல்லாம் எப்படியும் வந்து 7-8 வருஷமாவது ஒரு 2 lakh kilometers. இப்போ கூட என்னோட XUV 500 வந்து 8 வருஷமா வச்சிருக்கேன். It has run about close to 200,000 kilometers. You always check, you know, whether the mileage is really good. என்னோட வீட்லயும் அப்படிதான். I actually have a solar panel. I most of the time pay zero electricity bill. Of course, I use super fan. அதுக்கப்புறம் வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் வச்சிருக்கேன். I have 5-star refrigerator. கெஸ்ட் வர்றதுக்காக நான் வந்து ஏர் கண்டிஷனர் வச்சிருக்கேன். அவங்களுக்கெல்லாம் ஏர் கண்டிஷனர் வேணும்னு. ஸோ அதனால அவங்க யாராவது வந்தாங்கன்னா மட்டும் கொஞ்சம் எலக்ட்ரிசிட்டி பில் ஏதாவது ஒரு 200 ரூபாய் 300 ரூபாய் இந்த மாதிரி வரும். So people say that we walk the talk. So basically, it's not that our products save electricity. That has become a way of life. So that makes the business interesting, because there is always challenges. ஏதாவது ஒன்று வாங்கணும்னா உடனே முதல்ல வெறும் பர்ஃபார்மன்ஸ் மட்டும் நாங்கள் பார்க்க மாட்டோம். அது ரீசைக்கிளபிலிட்டி. இப்போ சூப்பர் ஃபேனே நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அதை ரீசைக்கிள் பண்றது ரொம்ப சுலபம். அதுல உள்ள போய் சிலதெல்லாம் எடுத்துட்டீங்கன்னா அலுமினியம் தனியா வந்துடும், ஸ்டீல் தனியா வந்துடும், எலக்ட்ரானிக்ஸ் தனியா வந்துடும். Of course, we don't really talk much about it, because when somebody buys a new product, you don't want to tell them really what's going to be at the end of its life. Even one last thing I would like to say. I think I have taken really a lot of time. இது வந்து இப்ப என்னோட வயசுல இருக்கிறவங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கலாம், ஆர் people who are really approaching this. இந்த கம்பெனி ஆரம்பிச்சு இது பண்ணும்போது இப்ப நீங்க கவனிச்சிருப்பீங்க, என்னோட பேசும்போது
எப்படி வந்து எங்களோட கோல் செட் பண்ணணும், எப்படி வந்து எங்களோட கன்ஸ்ட்ரைன்ஸையும் செட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த மாதிரி சிலதெல்லாம் இப்படிதான் கம்பெனி நடத்துவோம் அப்படின்னு இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நவ் we are approaching the retirement age. We already have really like started taking it easy. Uh, Again, I think I'm a little more luckier than many other people. My first son, he has a PhD in physics from Ohio University, US. He has returned to India and now he has joined my business. அப்படி இல்லாட்டி நாங்க வேற பிளான் வச்சிருந்தோம், பட் he has really like joined and now he is the business head of Superfan. So the transition plan, இப்ப இதுவரைக்கும் எல்லாரும் வந்து வெர்சா டிரைவ்ஸ்னு பார்த்தாங்கன்னா அது வந்து துர்கா சுந்தரோட கம்பெனி, அந்த கம்பெனினா இப்படிதான் இருக்கும், இந்த மாதிரி தான் டீல் பண்ணணும். புதுசா வர்ற எம்ப்ளாயீஸ் கொஞ்ச நாள் பழகினதுக்கு அப்புறம் they understand what kind of company this is. ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி அந்த கம்பெனி ரன் ஆயிட்டு இருக்கும். லைக் வி கைண்ட் ஆஃப் நோ ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரிபடி, அவங்க ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் இந்த மாதிரி இருக்கிறதுல இருந்து இதே வந்து அடுத்த ஜெனரேஷன்ல வந்து எதிர்பார்க்க முடியாது. ஸோ இந்த சமயத்துல வந்து வி ஸ்டார்டட் எக்ஸ்ப்ளோரிங், இஸ் தேர் a standard management setup which we can adopt. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த we looked at some tools and some way of doing things. அதுல வந்து நாங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணும்போது அது இந்த COVID-19ல வீட்டில் உட்கார்ந்து இருக்கும்போது I happened to read a lot of books, see videos. We explored like in the Six Sigma, lean programming and the lean manufacturing. It's not alone manufacturing, it's practices. அந்த மாதிரி இதுல வந்து I came across one interesting thing. If you all have time, you can look at it. Theory of constraints, TOC. Some of you might have already come across. So இப்போ வரைக்கும் நாங்க பார்த்ததுல அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது. எப்படி வந்து ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்னு இருந்ததுன்னா how do we really like maximize our efforts towards it and then solve the problem, then move on. Of course, you will get the next problem. ஸோ இந்த இதை வந்து எப்படி ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராக்டிஸா எல்லாத்துலயுமே வச்சிருக்கிறது. We are not really like concerned only about manufacturing. We have to do this in every department. In fact, we can actually like do this in our personal life too. எப்படி வந்து நம்ம மற்றவங்களோட டீல் பண்றோம், எப்படி வந்து இப்ப டிரான்சிஷன் நடக்குதுன்னா அந்த கம்பெனில அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு எப்படி நம்ம வந்து டிரான்சிட் பண்றோம். Are we really like unknowingly forcing our policies or impractical things? We of course, like most of us would encounter in the young generation deal பண்றதுல we do have a problem. இப்போ எங்களுக்கு எல்லாம் வந்து இவ்வளவு நாள் ஃபேமிலி மாதிரி கம்பெனியை நடத்திட்டு இருந்தோம்னா இப்போ புதுசா வர்றவங்க கேட்கறாங்க, I don't want to be attached to this family and all that. I come here for making money, so I want to make money and I have my own life. நான் என்ன பண்ணணுமோ அந்த மாதிரி தான் பண்ணுவேங்கிற மாதிரி எல்லாம். It is really like right, it is not wrong. என்னன்னா நம்மளோட மென்டல் மேக்கப்பை வந்து நம்ம எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு அவங்கள வந்து நம்ம not, I wouldn't really like say tolerating them. How are we going to really like cooperate with them? எப்படி வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க சைடும் வந்து கரெக்டா தான் இருக்கு. இது வந்து இட்ஸ் a progress of time. We are really like evolving. அதுல வந்து நம்ம பண்றது சரி அவங்க பண்றது தப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் சொல்லாம எப்படி வந்து டைம் சேஞ்ச் ஆகுது, அதுக்கு எப்படி அவங்களும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் நம்மளும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். How do we really like work together? ஸோ இது வந்து இப்ப நிறைய என்னோட மனசுல ஓடிட்டு இருக்கு. I'm practicing those things. அதுல வந்து இந்த தியரி ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரைன்ட்ஸ் இட் இஸ் ஆக்சுவலி கிவிங் மீ லாட் ஆஃப் டிப்ஸ் எப்படி வந்து பண்ணலான்னு. நீங்க கோல் அப்படிங்கறது நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும். கோல்ட் ராட்னு ஒரு ஆத்தர். ஸோ இட்ஸ் அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் திங். அவர் வந்து அதை டிஓசி பிரின்சிபல்ஸ், அந்த தியரி ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரைன்ட்ஸ் பிரின்சிபலே வந்து அவர் ஒரு கதையா தான் சொல்றாரு. ஒரு என்ஜினியரோட லைஃப்ல வந்து எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறது. So that's a very interesting thing I wanted to share lastly. So that's what I'm really like looking at now. How the transition is going to happen. திருப்பி எப்படி வந்து நம்ம அவங்கள
இந்த சஸ்டைனபிலிட்டிலேயே ஒன்று நம்ம சொல்லுவோம், இந்த மாதிரி we have to leave this yet a better place than when we reached here. ஸோ அதே மாதிரி அதை கம்பெனியை கூட எப்படி அந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அந்த மாதிரி மனசுல நிறைய ஓடிட்டு இருக்கு. I think I have taken too much of time. Thank you all for patiently listening. Now I am ready to take the question. Thanks again for the organizers. Thanks Sundar. Thanks a lot. அதாவது ஒரு டிஃபரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் செமையா இருந்தது. அதுதான் ஒரே வார்த்தையில சொல்லணும்னா, இப்போ உங்களுடைய இந்த ஜேர்னில, இந்த பாதையில வந்து how Murata came into picture and what you did and how they evaluated your company, அதையும் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். Okay. I think that's very important. I think that will be really like useful to everybody. இந்த சூப்பர் ஃபேன் வந்து என்னன்னா, இதுக்கு முன்னாடி நாங்க இந்த கண்ட்ரோலர்ஸ் பண்றது, இப்பவுமே நாங்க டிரைவ்ஸ் பண்றதெல்லாம் இப்ப நாங்க ஏதாவது ஜான்சனுக்கு சப்ளை பண்றோங்கிறது யாருக்குமே தெரியாது. சூப்பர் ஃபேன் வந்தோன்னா தட் ஆக்சுவலி கேவ் அஸ் சம் லைம் லைட். இப்ப இந்த சூப்பர் ஃபேன் மாதிரியே இப்ப நாங்க பிரஷ்லெஸ் டிசி மோட்டர் வச்சு பண்றோம். ஐஐடி பாம்பேல வந்து அவங்க ஸ்விட்ச் ரிலக்டன்ஸ் மோட்டர்ங்கிற டெக்னாலஜி வச்சு தேர் இட் டசன்ட் ரிக்வயர் அ மேக்னெட். அது இன்னைக்கு கான்டெக்ட்ல பாத்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி மேக்னெட்ஸ் தான் நம்ம சைனாவை டிபெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மோட்டர்ல பண்ணனா சைனாவோட டிபெண்டன்ஸ் இன்னும் கம்மியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பாம்பே ஐஐடில அந்த ஒரு டீம் வந்து இந்த ப்ராடக்ட் வந்து டெவலப் பண்றாங்க. ஸோ இதுல வந்து முராட்டா வந்து அந்த ப்ராஜெக்டை ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்காங்க. முராட்டா இஸ் அ ஜாப்பனீஸ் கம்பெனி. அவங்க ஒரு $15 billion, நம்ம இந்தியன் மணில பார்த்தா என்ன, ஒரு 1,00,000 கோடி ரூபாய் டர்ன் ஓவர் இருக்கிற கம்பெனி. ஒரு 70,000 எம்ப்ளாயிஸ் இருக்காங்க, 70 கண்ட்ரில இருக்காங்க. அவங்க கெப்பாசிட்டர்ஸ்னு ஒரு எலக்ட்ரானிக் பார்ட் பண்றாங்க. இப்ப நம்ம அந்த மைன்யூட் பார்ட் அது இப்ப நம்ம மொபைல்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, அந்த முராட்டாவோட கெப்பாசிட்டர் ஒரு 500-700 கெப்பாசிட்டர்ஸ் இருக்கும். அந்த கம்பெனி வந்து இந்தியாவிலையும் வரணும்னு பாக்குறாங்க. அதனால அவங்க ஐஐடியில் இந்த ப்ராஜெக்ட் ஸ்பான்சர் பண்ணும்போது அந்த ஐஐடி ப்ரொஃபசர் சொல்லியிருக்காரு, இந்த ப்ராடக்ட் நீங்க பண்ணும்போது ஒரு சீலிங் ஃபேன் நீங்க இந்த மோட்டர்ல பண்றீங்கன்னா கோல்ட் ஸ்டாண்டர்ட் வந்து சூப்பர் ஃபேன். அந்த மாதிரி அதுக்கு க்ளோஸா அல்லது அதுக்கு ஈக்குவலண்டா பண்ண முடியும்னா இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணுங்க, இல்லாட்டி பண்ணாதீங்க. ஸோ தே ஹர்ட் ஆஃப் சூப்பர் ஃபேன் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம். அப்போ அவங்களுக்கு இதாயிருக்கு, கோல்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ங்கிறாங்க, இது என்ன ப்ராடக்ட் அப்படின்னு. கொஞ்ச நாள் கழிச்சு திருப்பி அவர் வேற ஏதோ ஒரு சஸ்டைனபிலிட்டி ப்ரோக்ராம் போன போது அதுல சூப்பர் ஃபேனை பத்தி பேசியிருக்காங்க. அப்ப பக்கத்துல பர்சன் நோன் டு மீ, ஹி இஸ் எக்ஸிகியூட்டிவ் டைரக்டர் ஆஃப் IOCL. அவருக்கும் சூப்பர் ஃபேன் ரொம்ப பிடிக்கும், இஸ் a big யூசர். அவரோட வீட்டுல 20 ஃபேன் மாட்டிருக்காரு. he also tries to really like promote super fan. அப்ப சூப்பர் ஃபேனை பத்தி பேசணும்னு அந்த முராட்டா பர்சன் கிட்ட அவர் சொன்னார், இந்த மாதிரி அந்த முராட்டா பர்சன், இந்த சூப்பர் ஃபேனை மறுபடியும் நான் கேட்கிறேன் அப்படின்னு. யா, ஐ நோ த மேனேஜிங் டைரக்டர் சுந்தர் அப்படின்னு அவரு, கேன் யூ புட் ஹிம் ஆன் டு அஸ்னு அவரு இது பண்ணிருக்காரு. அவங்க விசிட் பண்ணாங்க. அப்ப இந்த ஃபேன் டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் அவங்க எங்க கிட்ட சொல்லல. சும்மா இந்த மாதிரி we have come to கோயம்புத்தூர், நீங்க வந்து உங்களை பார்க்கணும்னு பாக்குறோம்னு வந்து அவங்க பேசிட்டு எல்லாம் இருந்தாங்க. ஒரு 2 நாங்களும் சும்மா சாதாரணமா ஃப்ரெண்ட்லியா பேசிட்டு இருந்தோம். நோ அஜெண்டா இந்த மாதிரி. அப்புறம் அவங்க இப்ப டிரைவ்ஸ்ல வந்து நாங்க புதுசா ஒன்று பண்ணிட்டு இருக்கோம். I may not be able to really like disclose what we are doing in that. We are trying to really like bring a new concept in the drives. ஸோ அதை பத்தி சும்மா அவங்களுக்கு ஒரு ஹிண்ட் கொடுத்த உடனே அவங்க வந்து கேட்டாங்க, கேன் வி ஃபண்ட் திஸ் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னா. இப்போ எனக்கும் துர்காவுக்கும் எப்படின்னா, இந்த 30 வருஷமா, we started in 89 November, so we are in the 31st year. வேற யாருமே பார்ட்னர்ஸ் கிடையாது, வேற ஒரே கம்பெனியா தான் வளர்த்திட்டே இருக்கோம். இட் யூஸ் டு பி கம்ப்யூட்டர் கண்ட்ரோல்ஸ். அப்புறம் நாங்க வந்து பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனியா ஆனோம்னா வெர்சா டிரைவ்ஸ் ஆச்சு. ஒரே கம்பெனியா வளர்த்திட்டு இருக்கோம். அப்ப we are reluctant to really like take on partners. அந்த சூப்பர் ஃபேனுக்கு மட்டும் நாங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேடிட்டு இருந்தோம். ஏன்னா அது வந்து மார்க்கெட் பண்ணணும், டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நெட்வொர்க் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணுங்கிறதுக்காக அதுக்கு மட்டும் நாங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேடிட்டு இருந்தோம். ஸோ அட் த டைம் we thought we'll spin off Superfan as a separate company for manufacturing appliances.
ஸோ அதுக்கு தான் நாங்க தேடிட்டு இருந்தோம். ஆனா இதுல எதையும் நாங்க வந்து எதிர்பார்த்துட்டுலாம் இருக்கல. நாங்க சொன்னோம், எங்களுக்கு பணம் எல்லாம் வேண்டாம். we can do this project on our own. We are not interested. உங்களுக்கு பணம் வேண்டாம்னா can we actually invest in this company அப்படின்னு. My first reaction was, எப்படி அந்த சூப்பர் ஃபேன் டெவலப் பண்றதுக்காக சொன்னபோது அதே மாதிரி my first reaction was no, we are not interested, we are not looking for any investment அப்படின்னு சொன்னாங்க. அவங்க சொன்னாங்க சூப்பர் ஃபேன்ல அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னு சொன்னாங்க. அப்புறம் சொல்லிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் வழக்கம் போல மறுபடியும் யோசனை ஓடிச்சு என்னன்னு. அந்த சமயத்துல எனக்கு இந்த என்னோட ஃபர்ஸ்ட் சன் மயூர் திரும்பி வருவான், எப்ப வருவாங்கிறதெல்லாம் தெரியாது. சொல்லிட்டு இருந்தாங்க திரும்பி நான் வருவேன், இங்க ஒரு 2-3 வருஷம் வேலை செஞ்சுட்டு வருவேன். ஐ நோ தட் நோ he has 2 children, அவங்க எல்லாம் வளர்ந்தா என்ன ஆகுங்கிறது ஐ ஹேட் அ கைண்ட் ஆஃப் ஹஞ்ச். அதனால ஐ வாசன்ட் ரியலி லைக் எக்ஸ்பெக்டிங் இட். அப்ப நான் யோசிச்சேன், இப்ப என்னோட ஆபீஸ்ல பாத்தீங்கன்னா we have employed a few tough and dumb women. அந்த காலத்துல கம்பெனி ஆரம்பிச்ச போது ஒரு இன்சிடென்ட்ல வந்து போய் கோயம்புத்தூர்ல இருக்கிற டஃப் அண்ட் டம் ஸ்கூல்ல வி ரெக்ரூட்டட் a few girls. அவங்க வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் எங்களோட இருக்காங்க. அவங்களுக்கு எல்லாம் கல்யாணம் ஆகி குழந்தை பிறந்து இந்த மாதிரி. நான் இப்ப கம்பெனிலே யாராவது எம்ப்ளாயி திட்டணும் அப்படின்னா நான் இப்படிதான் சொல்லுவேன், நான் வந்து உங்க யாருக்கும் கேர் பண்ணல, அவங்களுக்கு வந்து ரெகுலரா சம்பளம் வரணுங்கிறது தான் கம்பெனி நடத்திட்டு இருக்கேன். இப்படி எல்லாம் பிரச்சனை பண்ணீங்கன்னா யூ கைஸ் கேன் வாக் அவுட் அப்படின்னு ரொம்ப கோவம் வந்தா சில சமயம் இதை மென்ஷன் பண்ணுவேன். அப்ப யோசிச்சேன், நான் இது மாதிரி நிறைய எம்ப்ளாயிஸ் இருக்காங்க, என்ன ஆகும், புதுசா ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் கொண்டு வந்தாங்கன்னா அவங்க எப்படி நடத்துவாங்க. அண்ட் வி ஆல்சோ நோ ஆல்வேஸ் nowadays people want to work for MNCs. யோசிச்சேன், ஏன் வந்து நம்ம இவங்களை எடுத்துக்க அக்செப்ட் பண்ணிக்க கூடாது. So it was a new thought. It was not really like well thought out or planned. But what it is நாங்க என்ன பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோமோ அது எப்படி இங்க உபயோகமாச்சுங்கிறத சொல்லணும். Then we went back to Murata. அவங்க மறுபடியும் திருப்பி நெக்ஸ்ட் டைம் வரும்போது நாங்க சொன்னேன், yeah sure, we can consider this அப்படின்னு we laid out our thing. நாங்க வந்து ரொம்ப கம்மியான ஸ்டேக் தான் கொடுப்போம், போர்ட் சீட் எல்லாம் கொடுக்க மாட்டோம், because we don't want you to interfere with our day to day affairs. அந்த மாதிரி பண்றதுன்னா then we are okay. They said yeah sure, we can really like do that. இதுல அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து என்னன்னா, முராட்டா வந்து ஒரு ஃபிஷ் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிற எக்யூப்மெண்ட் தான் முதல்ல 1944ல பண்ணாங்க. அந்த எக்யூப்மெண்ட்டை கடல்ல போட்டா அது எந்த இடத்துல ஃபிஷ் நிறைய இருக்குங்கிறத இண்டிகேட் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் பர்சன் மிஸ்டர் முராட்டா became friendly with one Kyoto University's professor who is an expert in ceramics. அவர் வந்து கெப்பாசிட்டர்ஸ் பத்தி சொல்லி நீங்க ஆரம்பிங்கன்னு சொல்லி he helped him, then he started the company. ஸோ அவங்க ரேடியோஸ்க்கெல்லாம் கெப்பாசிட்டர் சப்ளை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அடுத்தது வந்து இந்த டிவின்னு ஒன்று வந்த உடனே தட் பிகேம் கேவ் அ குட் பிரேக். அதுக்கு கெப்பாசிட்டர் பண்ண உடனே the company grew to the next level. அதுக்கப்புறம் அடுத்தது பார்த்தா இந்த விசிஆர்ஸ் இதெல்லாம் வந்தது, தட் கேவ் அ ஜம்ப். அதுக்கு அடுத்தது கம்ப்யூட்டர்ஸ்னு ஒன்று யாருமே நினைச்சு பார்க்காத ஒன்று வந்தது, தட் கேவ் அ ஜம்ப். இந்த மாதிரி அந்த ப்ராடக்ட் ஒன்று தான் இருந்தாலும் அந்த கம்பெனி வந்து வளர்ந்துட்டே இருக்கு. இப்படியே அடுத்தது வந்து nobody imagined that there will be something called mobile and that will be there in billions. So அடுத்தது அந்த பிரேக் வந்தது. Now they expect the next break will be in electric vehicles, transportation. ஸோ அந்த இதுக்கு வந்து எங்களோட மோட்டர் கண்ட்ரோல்ஸ் வந்து நிறைய உபயோகமாகும் அப்படிங்கிற இன்ட்ரெஸ்ட்ல they really like wanted to invest in us. ஒருவேளை வெர்சாட் ரைஸ் ஏதாவது பிரேக் த்ரூ மாதிரி பண்ணனாங்கன்னா then we could be part of that. That's the idea. ஸோ எங்களோட ஐடியா வந்து எஸ், நம்மளுக்கும் வந்து ஒரு எக்ஸ்போஷர் கிடைக்கும். நாங்கள் ஒரு பிரேக் த்ரூ பண்ண கூட இப்போ சூப்பர் ஃபேன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா we made the breakthrough. We won awards all around the world. But still in the market, most of you have never heard super fan, right? So அந்த மாதிரி இப்போ நாங்கள் புதுசாக பண்ற பிரேக் த்ரூக்கும் ஆச்சுன்னா என்ன பண்றது, அதுக்கு ஒரு எம்என்சி கம்பெனி இருந்ததுன்னா there is a possibility that they will actually take it to the market அப்படிங்கிற இது நினைச்சோம். அடுத்தது the security of our employees எப்படி வந்து கண்டினியூ ஆகும் அப்படின்னு. ஸோ we told them that minimum எங்களுக்கு வந்து பேர் சொல்றதுக்காக வந்து வேணும். அடுத்தது later we will see how we can really like do. எங்ககிட்ட முராட்டா கேட்டாங்க, எங்களுக்கு வந்து இதுல ஒரு இந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல ஒரு இது நாங்க என்ன பண்ணணும்னா எங்களுக்கு பயமா இருந்தது, நம்ம இதை பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் ஆனா பிரேக் ஆயிடுமோ எங்கேயாவது.
ஏன்னா அவங்க எங்ககிட்ட கேட்டாங்க, முராட்டா எந்த கம்பெனில இன்வெஸ்ட் பண்ணாலும் கொஞ்ச நாள்ல we take over 100%. There may be exceptions, but generally this is what it is. We said no, we will not allow that. Times may change, that may happen, but right now our answer is no, we will not allow that. அந்த மாதிரி பதில் சொல்லும்போது நாங்க அந்த பதில் சொல்றதுக்கு முன்னாடி யோசிச்சோம். இந்த மாதிரி சொன்னா அவங்க உடனே இந்த மாதிரி கம்பெனி நான் கோஆபரேட்டிவ், these guys are small guys, they always want to hold, இவங்களோட சேர்ந்தா ஒன்றும் ப்ராக்ரஸே இருக்காது. See, generally now that's what people really like tell you when you don't want to really like offload your shares. But people fail to realize that there are different situations. அப்ப என்னன்னா அவங்க வந்து அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு சொன்னோன்னே they agreed to it. என்னன்னா they saw that we were always speaking our minds. We were telling them the truth. We were not really like saying things what they would like. We were saying things what we think, what is in our mind. Later on they told me that those are some things which help them to make a mind. ஏன்னா ஒரு 1,00,000 கோடி ரூபாய் டர்ன் ஓவர் இருக்கிற கம்பெனி வந்து ஒரு 35 கோடி டர்ன் ஓவர் இருக்கிற கம்பெனில இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு they don't want to really like invite trouble. ஸோ அடுத்த ஸ்டேஜ் எங்களுக்கு ஓகே, இது வரைக்கும் நம்ம கிளைம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம வந்து லீகல் கன்ஃபார்மிட்டி இருக்கு அப்படி இப்படின்னு. அப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம்? They said they will engage KPMG to evaluate. அப்ப then we said அவங்க அதை பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம எவாலுவேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அதுக்கு ஒரு 7-8 லட்சம் ரூபாய் செலவாகும், பட் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு அவங்க KPMG அவங்க என்கேஜ் பண்ண போறாங்கனால we thought நாங்க யாரை என்கேஜ் பண்ணலாம்னு யோசிச்சுட்டு we engaged Deloitte. Of course Deloitte has our connection also. அது ஒரு டைரக்டர் வந்து என்னோட பேட்ச்மேட் பாலாஜி, கெமிக்கல் படிச்ச, I think is a classmate of Ravinder. So Deloitte engage பண்ணோம். So they really did the evaluation and they said unga size company, we know that large companies can really do this and conforming to all the legal requirements ella correct ah vechukku, because they have all departments, they have a team of lawyers, consultants. Neenga pannirukradhu it's really like appreciable. We have not seen a small company really like conforming so much. அவங்க வந்து ஒரு கரெக்டா நாங்க என்ன ப்ராப்ளத்துல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோமோ அந்த ப்ராப்ளத்தை அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க. இப்போ இந்த கம்பெனில வந்து இந்த எம்ப்ளாயி ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கிறதுக்கு சில வேலையெல்லாம் பண்ணுவோம். என்னன்னா இப்ப எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து we have never missed the salary date. ரொம்ப நாள் முன்னாடி எல்லாம் நாங்க 5th of the next month salary கொடுப்போம்னு நினைச்சோம். ஒரு 15 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி we said அந்த மாச சம்பளம் அப்பவே கொடுப்போம். ஏன்னா எங்களுக்கு வந்து என்னன்னா வேற சில வேலையெல்லாம் பண்ணோம். போனஸ் வந்து நாங்க March 31st கொடுப்போம். we don't give it on தீபாவளி டைம். அந்த இயர் முடிஞ்சதுன்னா அப்படியே அந்த போனஸ் March 31st அன்னைக்கு யாராவது லீவ் போட்டிருந்தாங்கன்னா மட்டும் ஒரு எரர் வரும், இல்லாட்டி அந்த போனஸ் கொடுத்துருவோம். பிகாஸ் we saw that அந்த தீபாவளி அப்போ கொடுக்கும்போது எல்லாரும் அதுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க. இந்த மாதிரி March 31st கொடுத்தா அவங்க வந்து இன்வெஸ்ட் பண்றாங்கிறத பார்த்தோம். ஸோ அது பண்றதுனா அவர் அக்கௌண்ட்ஸ் ஹேவ் டு பி அப் டு டேட். ஸோ March 31st ஈவினிங் I could more or less say what my profit is. ஸோ இது இருந்தபோது ஒன்னே இந்த கிராஜுவிட்டி கொடுக்கும்போது we were actually depositing the gratuity money in our own account. தனியாக ஒரு அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணி, and we were seeing that it is not correct, because whenever I want I can really lay my hands on that money. ஸோ நாங்கள் வந்து மற்ற இந்த எல்ஐசி மாதிரி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸோட பேசிட்டு இருந்தோம். அப்போதான் அவங்க எல்லாம் சொன்னாங்க அவங்க ஒரு ட்ரஸ்ட் ஃபார்ம் பண்ணி வச்சிருக்காங்க, அதுல பண்ண முடியும். We were just discussing and they pointed out, hey, you guys are keeping your employees' gratuity money, that's not right. So we told them, yes, we are looking into it, we are going to do it in a couple of months time. So இது எங்களுக்கு ஹெல்ப் ஆச்சு, how to really like என்ன மாதிரி என்கொயரிஸ் எல்லாம் வரும் KPMG ல இருந்து அப்படிங்கிறது. So KPMG also almost said the same thing, valuation இதெல்லாமே க்ளோஸா இருந்தது. So we were a clean company, that helped. இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா we are really like getting a lot of inquiries from large companies.
But to name a few, இப்போ பார்த்தா எங்களுக்கு சில it has not become a business. It is still in a very early stage. ஒரு large hand tool make பண்ற company. Forget that company. The American guys would know. They have this hand tools for drilling அந்த மாதிரி இருக்கு. அந்த கம்பெனி எங்களோட பேசிட்டு இருக்காங்க. GE is talking to us. இன்னும் வேற சில லார்ஜ் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் எல்லாம் எங்களோட பேசிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு என்ன காரணம்னா இந்த மாதிரி ஹவு டு பி ரெடி ஹியர்னா அந்த கிளீனா இருக்கிறது. அவங்க வந்து தே ஷுட் நாட் ஃபைண்ட் ரியலி லைக் டூ மெனி ஃபால்ட்ஸ் வித் அஸ் பிகாஸ் தே டோன்ட் வாண்ட் டு கெட் அசோசியேட்டட் டு த கம்பெனி தட் டஸ் நாட் ரியலி லைக் கன்ஃபார்ம் டு லீகல் அண்ட் ஸ்டாச்சுட்டரி ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ். தே டோன்ட் வாண்ட் டு இன்வைட் ட்ரபிள். ஸோ எல்லாரோடையும் பார்ட்னர்ஷிப் தான் இருக்கணும்னு இல்லை. ஈவன் இஃப் யூ வாண்ட் டு ஹேவ் அ பிஸ்னஸ் ரிலேஷன்ஷிப் இட் டெஃபினெட்லி லைக் ஹெல்ப்ஸ். அடுத்தது இன்னொன்று எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த நிம்மதியாக இருக்கிறது. நவ் எனி ஏஜென்சி கேன் கம் அண்ட் இன்ஸ்பெக்டர்ஸ். எங்களுக்கு எந்த ஒரு பயமோ கவலையோ எதுவுமே இல்லை. தே கேன் ரியலி லைக் டூ தட். தட் பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் definitely really like helps. That helps us to really like keep young also. I'm definitely like I can vouch for that. ஸோ இப்போ மற்றவங்களுக்கு என்னோட சஜஷன் வந்து இதுதான், கீப் யுவர் கம்பெனி ஆஸ் கிளீன் ஆஸ் பாசிபிள். இப்போ நிறைய நம்மளுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு. அந்த சைனாலேருந்து ஷிப் பண்றதுக்காக people are looking at India. They are looking at several other countries, Philippines, Vietnam, Mexico, இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. பட் இந்தியா இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த டார்கெட்ஸ். அதுலேயும் தமிழ்நாடு டெஃபினெட்லி லைக் ஒன் ஆஃப் த டார்கெட்ஸ், மேஜர்லி பிகாஸ் ஆஃப் அவர் கான்டாக்ட்ஸ். ஏன்னா இப்போ நம்ம ஏபிஎன்லேயே தெரியும், இப்போ தாரிக் வந்து அதை ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காரு. He has brought all kinds of guys, what he calls as stalwarts, come and talk to us. ஸோ அதுலேருந்தே நமக்கு தெரியும். இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்டில் இட்ஸ் அ ஸ்மால் குரூப். ஏபிஎன்லேயே வந்து நம்ம குரூப்ல வந்து ப்ராப்ளி we have reached only like 2 or 3% of the stalwarts. There are a lot of quiet guys who are doing far better job than really like myself. ஸோ அந்த கான்டாக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஜென்ரலாக தமிழ்நாடு ஆந்திராவில் இருக்கிறவங்களுக்கு நிறைய இருக்கு. அஃப்கோர்ஸ் we cannot compare ourselves with Telugu guys. Their network is really like far superior. ஸோ அதனால நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு. ஸோ கீப் எவ்ரிதிங் இன் யுவர் கம்பெனி கிளீன். தட் helps them to decide in our favor. That's a big message I would like to convey in regard to Tarik's question. Thanks, Tarik. You reminded me to speak about it. Otherwise, I was talking about all other things.